Oh, hallelujah, all ye nations, all ye, hallelujah, all ye people, all ye, is not coming, is praise, toward the amen of Yahweh endures forever. The amen of Yahweh endures forever. Oh, hallelujah, Yahweh, all ye nations, hallelujah, all ye people, amen. It's not for me, it's great, toward all. The amen of Yahweh endures forever. The amen of Yahweh endures forever. Hallelujah, Yahweh, all ye nations, amen, hallelujah, all ye people. His love for me is great, for the amen of Yahweh endures forever, ever. The amen of Yahweh endures forever. Oh, hallelujah, Yahweh, all ye nations, amen, hallelujah, all ye people. His love for me is great, for all. The amen of Yahweh endures forever and ever. The amen of Yahweh endures forever.
True and faithful witness, the firstborn, our Savior, the firstborn, our Savior. Yeshua HaMashiach, true and faithful witness, the firstborn, our Savior, the firstborn, our Savior, the firstborn, our Savior. Yahweh reigns, let the people tremble. Yahweh is great in Zion. He lives like all nations. Worship at His feet. Yahweh reigns, let people tremble, Yahweh reigns, let people tremble. Yahweh reigns, let the people tremble. Yahweh is great in Zion. Lives like all nations, they go. Worship at
Yahweh is great, T-O, T-O. It is above all nations, worship at His feet. Yahweh reigns, let the people tremble, tremble. Yahweh reigns, let the people tremble. Shema Elohai Yisrael. Wandering away from toilers he shall be. I will come again to set our people free. Ephraim, Yahuwah, in the light. Shema Elohai Yisrael. Wandering away from me. Toilers, ye shall be. I will come again to set our people free. Ephraim, Yahuwah, in the light. Shema Elohai Yisrael. Wandering away from me. Toilers he shall be.
To set our people free. Ephraim, Yahuwah, in our life. Ephraim, Yahuwah, in our life. May our kingdom go so yours come in as in I place my life on your altar, knees bare, now your mind has overcome my wrongs. Your will, oh Abba, let shine bright. Let your family be built in a love without fault. Let your family be built without fight, without fight, May our kingdom go so yours can come in as in ever. I place my right on your altar. This day now your mind has overcome my wrongs. Your will, oh Abba, let shine bright. Let your family be built in the light without fright. Let your family
Let your family be built without fight, without pride. Let your family be built in the light without pride, without pride. In the light, let your family be built in the light, in the light. Well, Baruch Hashem Yahuwah, welcome to all those today who are in fact celebrating the Shabbat. We welcome you today to our broadcast, Baruch Hashem Yahuwah. We're going to encourage you to overlook the fact Les damos la Baruch Haba a nuestra transmisión y les pedimos que ignoren el hecho de que that we will not be showing our faces today hoy no estaremos enseñándoles nuestros rostros for many reasons. por varias razones. The most important Pero reason la razón más importante es que is that it has become essential ha llegado a ser esencial for us to present this transition information to you para que nosotros les presentemos esta información de transición a ustedes and to record it for posterity. y a grabarla para el futuro. So we ask your forbearance Así que les pedimos su paciencia y and we know and believe for a fact sabemos y creemos de por hecho that the next few hours que en las próximas horas will be a blessing to all of you. serán de gran braga para todos ustedes. We are for sure required by the Ruach Por cierto, se nos requiere por la Ruach to share with you compartir con ustedes some key understandings and key information algún entendimiento clave, información clave that we have come across recently. con la que nos hemos topado recientemente. And today, anyone who misses any part of this broadcast Y hoy cualquier persona que se pierda cualquier parte de esta transmisión will have questions, tendrá preguntas, will be in the dark, estará en las tinieblas and will not be able to move forward with the light y no podrá avanzar con el that resplandor the Ruach HaKadosh que la Ruach HaKadosh is showing us. nos está enseñando. We are going to do painstakingly slow explanations Vamos a hacer explicaciones muy lentas, with graphics con gráficos and screen share visualization y a compartimiento de nuestra pantalla, so that no one can miss para que nadie se pueda perder the things that are being shared. las cosas que están siendo compartidas. This last week Esta semana pasada of the previous Torah year del año previo, de acuerdo a Torah, brings us today, nos trae a hoy, very simply, simplemente, to day 360 al Yom 360 of the Torah year. del año de Torah. Tomorrow 361, Mañana será el Yom 361, Sunday 362, el domingo 362, Monday 363, lunes 363, Tuesday 364, as Martes. Enoch told us. 364, como nos dijo Enoch. And then once we confirm with the third test, Y una vez que hayamos confirmado con la tercera prueba, we will be able to declare the fourth day, podremos declarar el cuarto día, Wednesday, March the 21st, el miércoles marzo 21, as Aviv 1. como Aviv 1. We're not ready to declare it officially Pero no estamos listos para declararlo oficialmente until we could observe the straight line hasta que podamos observar la línea recta from sunrise to sunset del amanecer hasta la puesta del sol
on day 364. en el Yom 364. How is the sound in there? Great. Perfect. Okay. And so these are going to be an exciting few hours. Y por lo tanto, estas van a ser unas cuantas shout muy excitantes. We are anticipating the turn of the year, Estamos anticipando el cambio del año, which is extremely important que es extremadamente importante for all Bible believers who want to please you. para todos los creyentes de la Escritura que quieren complacer a Yahuwah. And so we welcome you to this special telecast, Y por lo tanto, les damos la Baruch Haba a esta transmisión especial, where you will see visually en donde verán visualmente the things that Yahuwah has showed us in the Ruach las cosas que Yahuwah nos ha enseñado en la Ruach or in the secret chambers o en los lugares secretos of the wind. del aire. And he said that what I show you Y dice que lo que les enseñaré as a Navi who studies these things, como un naví que escudriña estas cosas, you are to declare openly. las tienen que declarar abiertamente. And like Miriam, the mother, the surrogate of Yahusha, Y como Miriam, la mamá de Yahusha, que era mamá como una incubadora, we withhold nothing from you. no retenemos nada de We ustedes. ponder it in our heart and then we declare it. Lo meditamos en nuestros corazones y luego lo declaramos. We encourage you not to take the next few hours for granted. Les animamos que no desprecien las próximas cuantas shaot, horas. They are the result of days, hours, and weeks of study. Son el resultado de mucho tiempo de escudriñar. Every 12th month, Cada 2 meses 12, I go to the Abba yo voy al Abba and I ask him to show me, y le pido que me enseñe, to change me, para que me cambie and to correct me y para que me corrija in any situation en cualquier situación where he wants to add additional light en donde él quiera agregar resplandor adicional and revelation y revelación to his eternal time. a sus tiempos perpetuos. And so these eternal Y times, por lo tanto, estos tiempos perpetuos, because number one, they are fluid, time cannot be captured, it is fluid in its definition. en primer lugar, porque el tiempo es fluido, no puede ser capturado en su definición. And then on top of that, we have the historical Roman cover, Y luego encima de eso tenemos la cobertura histórica romana which covers the truth que cubre la realidad, la emet, of what the astronomical heavens are declaring. de lo que los shemaim astronómicos están declarando. This is why it's so difficult, because there's a cover-up. Esta es la razón que es tan difícil, porque hay una cobertura, un disfraz. The rabbinical Jews cover up what they want to, Los judíos rabinicales cubren lo que ellos quieren, things regarding Mashiach. cosas en cuanto a Mashiach. And the Romans cover up many things, including time. Y los romanos cubren muchas cosas, incluso el tiempo. So because of those cover-ups, Entonces, a causa de esos disfraces, de esos it escondites, takes a constant re-examination requiere una reexaminación constante to grasp the fullness para poder entender la plenitud of the outpouring of the understanding del derramamiento del entendimiento that Daniel and Abraham and our forefathers que Daniel, Abraham y todos nuestros antepasados once had, once knew, and once understood. una vez tuvieron, una vez conocieron y una vez entendieron. And so it's going to require each one of you Y por lo tanto va a requerir que cada uno de ustedes to stay where you are, se queden donde están, to limit your moving around, que limiten sus movimientos, your getting up, sus levantarse and your tendency y su tendencia to move around. a moverse. If you move around, Si se mueven or you leave the telecast o si abandonan la transmisión for any length of time, por cualquier tiempo, you may miss one of the key parts of understanding quizás se pierdan una de las partes claves de entendimiento that Yahweh has given us in the 12th month que Yahuwah nos ha dado en el mes 12 to prepare his Talmidim, para preparar a sus Talmidim, to add a few parts para agregar unas cuantas partes
in the understanding of eternal time. En el entendimiento del tiempo And I thank the Father del tiempo perpetuo. Y le doy gracias al Abba, of our Mashiach Yahusha, en nuestro Mashiach Yahusha, that every year when I go into my meditations que cada año cuando entro en mis meditaciones, in the 12th month, en el mes 12, before I take the people antes de yo llevar al pueblo into another 12 months of a Torah cycle, a otro ciclo de 12 meses de acuerdo a Torah, and I say, Abba, what new things, what missing pieces y digo, Abba, qué cosas nuevas, qué cosas que hayan faltado do I need necesito to more completely share para con más plenitud the compartir vital elements of Torah time los elementos vitales del tiempo de acuerdo a Torah, that will keep us ready, que nos mantendrán listos, alert, alertas and watching, y observando, so that the day of Yahusha para que el Yom de Yahusha does not overtake us no nos encuentre as it will the world and the religious community who refuses to study Torah time. así como va a encontrar al mundo y a todas las comunidades que se rehúsan a aprender del tiempo de acuerdo a Torah. According to the warning that Sholiach Shaul gives us De acuerdo a la advertencia que nos da el Sholiach Shaul, in 1 Thessalonians el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:1 5:1 and 2, y 2, where he says, brethren, en donde él dice, fraternos, beware tengan cuidado that that day does not overtake you que ese Yom no los encuentre as a thief in the night. como un ladrón en la laila, For that day comes en la noche, porque ese Yom viene upon the sons sobre los hijos of disobedience. de la desobediencia. But brethren, Pero fraternos, you know the times and the seasons, ustedes conocen los tiempos y las temporadas, so that that day should not overtake you para que ese Yom no los encuentre as a thief in the night. como ladrón en la laela. And so these broadcasts, both today and tomorrow, Y por lo tanto estas transmisiones hoy y mañana, those who celebrate Shabbat today and or tomorrow, aquellos que celebran el Shabbat hoy y o mañana, will not have this taught no tendrán esto enseñado, or revisited ni lo van a poder revisar again. de nuevo. All the people who speak Spanish, Todas las personas de habla hispana, this is your notice. esta es su notificación. When you call us and write to us, Cuando nos llamen, nos escriban, and when you ask of y us, cuando nos pregunten, we will not give you any answers no les daremos respuestas, other than más que, we won't ignore you, no los vamos a ignorar, but other than pero más que referring you to what we're doing today referirlos a lo que estamos haciendo hoy and tomorrow. y mañana. Those who are celebrating Shabbat today as the 52nd Shabbat of the year, Los que están celebrando el Shabbat hoy como el Shabbat número 52 del año, good Shabbos. Shabbat Tov. Those who are celebrating tomorrow as a perpetual Shabbat, Aquellos que están celebrando mañana como un Shabbat de la perpetuidad, good Shabbos. Tov Shabbat. We're going to begin today's vital Vamos broadcast, a comenzar la transmisión importantísima de hoy. maybe the most important one of the year, Quizás sea la más importante del año. maybe, Quizás. for those who want to know prophecy Para los que quieren conocer la profecía and the end times. y los tiempos finales. We're going to begin with a little reading from the Tanakh Vamos a comenzar con una lectura del Tanakh. in Divrei Hayamim Aleph. En Divrei Hayamim Aleph, primera de The title of Divrei Hayamim el título de Divrei Hayamim is very interesting. es muy interesante. In the English, En el inglés, probably in the Spanish as well, quizás igual en el español, it's something to do with Chronos, tiene algo que ver con Cronos. Chronicles. Crónicas. We know that Chronicles is the pagan god Sabemos que Cronos es el dios pagano of time, del tiempo, the pagan god of time. el dios pagano del tiempo. We need the translation here, please.
But in the Hebrew, Pero en el hebreo, the words divrei hayamim las palabras dibre hayamim can literally mean the word pueden literalmente significar la palabra regarding the days. con respecto a los días, los tiempos. Dabar is the word. Dabar quiere decir la palabra. Hayamim, Hayamim, the word of the days. la palabra de los tiempos. And so, First and Second Chronicles is really a very, very inaccurate title. Y por lo tanto, Primera y Segunda de Crónicas es un título muy errado Of these books. de estos libros. It's more accurate, literally, the words of Yahuwah Más preciso es el título. Las palabras de Yahuwah regarding the days. con respecto a los tiempos. And that's what today and tomorrow are going to be all about. Y de esto se va a tratar hoy y mañana, esta enseñanza. And I had this confirmed to me just last night. Y esto se me confirmó ayer por la Laila. And just this morning. Y esta mañana. I was speaking to a brother. Estaba yo hablando con un fraterno. And I was picking his brain. Y estaba yo haciéndole preguntas. To either confirm or correct what I was about to share with many around the world. Ya sea para confirmar o corregir lo que estoy compartiendo con muchos hoy por todo el mundo. And I said, "What is your name?" Y le dije, ¿cuál es su nombre? I don't see a picture. No veo una foto. I don't see a name. No veo un nombre. And this is his response to me. Y esta fue su respuesta a mí. My name is not important. Mi nombre no es importante. The Divrei Hayamim Los Dibre Hayamim is what's important. son lo que es importante. Say that again. Lo diré de nuevo. The times, the Divrei Hayamim Los tiempos, el Dibre Hayamim is what's important. es lo que importa. And that's why you will not see our faces today. Y esa es la razón por la cual hoy no verán nuestros rostros. I had not planned to show you our faces. Yo no había planificado enseñarles nuestros rostros. But this was a confirmation in the Ruach Pero esto fue una confirmación en la Ruach, that I was being led by the Ruach. que estaba siendo guiado yo por la Ruach. That what I'm about to share is what is important Que lo que estoy a punto de compartir es lo que es importante. over the next few hours. A través de las próximas cuantas And horas. if you're just joining us, I'm going to warn you again Y si acaban de unirse con nosotros, les voy a advertir de nuevo for your benefit. para su provecho. The only time that I would encourage you to get up Que el único tiempo que les animo que se levanten and leave your point of contact y que vayan de este punto de contacto with me, conmigo, your tablet, your smartphone, or your stupid phone, su tableta, su teléfono inteligente o su teléfono torpe, is to use the laboratory es para usar el baño during the intermission durante la intermisión, when we will collect Yahuwah's cuando tithes. colectaremos el diezmo de Yahuwah. Let me encourage you to limit it to that. Déjenme animarles a que lo limiten sus movimientos a eso. That's how important this is. Así de importante es esto. And we're not exaggerating. Y no estamos exagerando. So I'm going to ask the Rebbetzin and Rivka, Así que le voy a pedir a la rabina Rivka. and you'll see it on the screen. Y lo verán aquí en el monitor o la pantalla. Thank you so much for inviting all your friends and your Facebook lists to tune in, and remind them when they tune in to make sure to listen to the entire broadcast. Toda Rabá, muchas gracias por animar e invitar a todos sus seres queridos y amigos a que se unan a esta transmisión y que se sintonicen a esta enseñanza. And we're going to be reading from the Word of Yahuwah Vamos a leer de la palabra de Yahuwah regarding the division of time. con respecto a la división del tiempo. Divrei Hayamim. Dibre Hayamim, His word su palabra about the time. acerca de los tiempos. And we're in First Chronicles, Estamos en Primera de Crónicas, chapter 24. capítulo 24. First Chronicles, Primera de Crónicas,
chapter 24. Capítulo 24. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Now these are the divisions. I'll start and then Rebbetzin will pick it up. These are the don't translate, please. Estamos leyendo una vez más de Primera de Crónicas, capítulo 24. Por favor, sigan. La lectura va a ser completamente en inglés. These are the divisions of the sons of Aharon. The sons of Aharon, Nadav, Avihu, Eleazar, and Itamar. But Nadav and Avihu died before their Abba and had no children. Therefore, Eleazar and Itamar executed the Kohen's office. Verse 3, 1 Chronicles 24:3. And David divided them, both Zadok of the sons of Eleazar and Achimelech of the sons of Itamar, according to their offices in their service. And there were more leaders found of the sons of Eleazar than of the sons of Itamar, and so they were divided. Among the sons of Eleazar, there were 16 chief men of the Bayit of their Avot, and 8 among the sons of Itamar, according to the Bayit of their Avot. So they were. Now we know how we get to 24. Mm-hmm. 16 from Eleazar. Ya sabemos cómo se hace la división de los 24. 16 vienen de El-Azar. The 24 priestly orders. La orden de 24 de los 24 líderes. Ordained by the word of Yahweh. De los ministros, ordenados por la palabra de Yahuwah. To his prophet David. A su profeta David. And recorded here. Y grabado aquí. So this is nothing to do with the Dead Sea Scrolls. Así que esto no tiene nada que ver con los pergaminos del Mar Muerto. Archaeology. Ni la arqueología. Yet. Todavía. Its basis. La base. Is scripture. Está en la escritura. 16 children from Eleazar. 16 hijos de Eleazar. 8 among the sons of Itamar. Y 8 de los hijos de Itamar. According to their house. De acuerdo a su casa. A total of 24. Total de 24. So, any discussion we're going to have. Así que cualquier discusión que tengamos. Later today and tomorrow. Después, hoy y mañana. Will focus around the 24 houses. Se enfocará en las 24 of the casas sons of Aaron. De los hijos de Aarón. Limited to Eleazar. Limitado a Eleazar. And to Itamar. Itamar. So please continue with verse 5. Así que por favor continúe con el verso 5. So they were divided by lot, one group with another. For the officials of the Kadosh place and officials of the Bayit of Elohim were the sons of Eleazar and of the sons of Itamar. And Shemaiah the Sofer, the son of Nathanael, one of the Leviim, wrote them before the Melech and the leaders, and Zadok the Kohen, and Achimelech the son of Aviatar, and before the heads of the Avot of the Kohanim and Leviim, one principal household being taken for Eleazar and one taken for Itamar. Okay, so they cast lots. They cast lots to see how the priestly order was to be conducted for perpetuity. And they did this before the leaders and before Zadok and before Ahimelech. Okay, so the chief leaders and the chief leaders and Kohanim were present for the drawing of the lots to determine the correct priestly order according to the desires of the Ruach HaKadosh. Así que los líderes principales, los Kohanim, estaban presentes para poder discernir las porciones de la orden de cómo iban a servir estos hijos de Leví, de Eleazar e Itamar. Zadok from Eleazar. Estaba presente Zadok,
el Cohen, hijo de Elazar, and Ahimelech from Itamar. y Ahimelech de Itamar. Okay, continue. Continúa en el verso 6. Okay, so the end of verse 6. Al final del verso 6. They alternated. Se alternaban. One from Elazar, Uno de Elazar one from Itamar. y el otro de Itamar. Okay, and now we begin with verse 7. Comenzando con el verso 7. If you're just joining the broadcast, we are in the words of the times of Yahuwah, Dibrei Hayamim Aleph. Si acaban de sintonizarse, estamos leyendo de Dibre Hayamim Aleph, las palabras del tiempo de Yahuwah, el capítulo 24, verso 7. And we're going to pick it up now in verse 7. Comenzando con el verso 7. Now the first lot came forth to Yehoyariv, the second to Yediah. Now stop. This is going to become a major part in our equation that we're going to talk about. Noten que esto va a llegar a ser una porción muy importante en la ecuación de lo que estamos presentándoles. Remember the first lot. Acuérdense cuál fue la primer porción o la primer suerte, que es Yehoyarib. Yehoyariv. Because I'm going to be bringing him up. Porque a él lo voy a mencionar regarding the destruction con respecto a la destrucción of both temples. de ambos templos. So don't forget that first order, Así que no se olviden de esa primer orden, which doesn't begin the year, lo cual no inicia el año, but it's going to be used to show you some amazing things. pero va a ser usado para enseñarles cosas muy maravillosas. Read verse 7 again, please. El verso 7 de nuevo, por favor. Now the first lot came forth to Yehoyariv, the second to Yediah, the third to Harim, the fourth to Seorim, the fifth to Malchiah, the sixth to Miamim, the seventh to Hakos, the eighth to Aviah, the ninth to Yeshua, the 10th to Shekaniah, the 11th to Eliashiv, the 12th to Yakim, the 13th to Hupa, the 14th to Yesheviav, the 15th to Bilgah, the 16th to Imar, the 17th to Hezir, the 18th to Aphses, the 19th to Petaiah, the 20th to Yechezkel, the 21st to Yakin, the 22nd to Gamul, the 23rd to Deliah, the 24th to Maaziah. These were the offices in their service, to come into the Bayit of Yahuwah, according to their ordinance, under Aharon their Abba, as Yahuwah Elohim of Israel had commanded him. Thank you. Baruch Hashem Yahuwah. Thank you. Right now we're going to pronounce the Shema. En este momento vamos a pronunciar el Shema. Page 6 in your Sidurim. Viendo a la página 6 de nuestro Sidurim. And then we're going to conduct our very brief time of worship. Y luego vamos a liderar en un tiempo muy breve de adoración. So we can get right into the crucial teaching. Para entrar directamente a la enseñanza importantísima. On page 7 En la página 7 of your Sidurim. de su Sidurim. Everyone standing, please. Todo el mundo de pie, por favor. Everyone standing, please. Todo el mundo de pie, por favor. For the Shema. Para el Shema. Shema Yisrael, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad, Baruch Shem Kavod, Malchuto, Leolam Vaed. Yahuwah, Yahuwah, Yahusha HaMashiach is Yahuwah. Every knee shall bow, every tongue confess that
that Yahusha, our Mashiach, is Yahuwah. Amen. V'yahavta et Yahuwah Elohecha, v'chol levavka, u'v'chol nafsheka, u'v'chol me'odecha, v'hayu hadvarim ha'ele, asher anochi mitzavka hayom al levavecha, v'shinantam levanecha v'dibarta bam, v'shivtika b'beitecha u'v'levtecha b'derech, u'v'shakbeka u'v'kumecha, u'shartam la'ot al yadecha, v'hayu letotafot b'einecha, u'ktatam al zuzot beitecha, u'b'isharecha, v'yahavta l'recha kamocha. And you shall love Yahweh your Elohim with all your heart, with all your soul, and with all your might. And have these words which I command you this day be upon your heart. And you shall teach them diligently to your children, and speak of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you retire, and when you arise. And you shall bind them for a sign upon your hand, and let them be frontlets between your eyes. And you shall write them on the doorposts of your house and upon your gates. And you shall love your neighbor as yourself. Amen. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Page 7 Página 7. in your Siddur. En su Sidurim. Middle of page 7. La mitad de la página 7. Michamocha Baerim Yahuwah. Michamocha Nedar Bakodesh. Nora Teilos Ose Fele Ose Fele. Who is like you, Yahweh, among the mighty ones? Who is like you, esteemed and set apartness? You who are awesome in praise, working wonders, Yahuwah. Who is like you, O Yahuwah? Hodu, Hodu le Yahuwah Kito, Ki le'olam chasto. Hodu le Yahuwah Kito, Ki le'olam chasto. Hodu, 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 Hodu le Yahuwah Kito. Hodu, 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 Hodu le Yahuwah Kito. Now give thanks. Give thanks to Yahuwah, He is good. His kindness forever endures. Give thanks to Yahuwah, He is good. His kindness forever endures. Give thanks, give thanks, give thanks, give thanks. Give thanks to Yahuwah, He is good. He is good. Give thanks, give thanks. Give thanks, give thanks. Give thanks to Yahuwah, He is good. Page 10, Kaddish, the prayer for the coming kingdom and malchut of our Adon Yahusha, Meshichenu Adonenu Begoali. Vamos a la página 10 para el Kaddish, que es la oración para el reino, para la venida de nuestro Mashiach, nuestro soberano. Kaddish, everyone standing, please. Todo el mundo de pie, por favor. Middle of page 10. A la mitad de la página 10. Yikada, Yikada, Shemei Rabba, Amen. Madibra Kirute V'Yamlik Malkute, V'Chayechonu Yamechonu Chayech Ol Beit Yisrael,
Pueden sentarse. You may be seated. We have put up quickly Hemos puesto rápidamente on the screen sobre el área de chat the link to our Lions Club. el enlace a nuestro Club de los Leones. You can proceed right now to go to that link Pueden proceder para ir a ese enlace and pay your y maaser pagar su maser before Yahoo. delante de Yahoo. I would encourage those that are in our community, Y animo a aquellas personas que forman parte de nuestra comunidad, as well as those al igual que aquellos who are our friends and kingdom que partners son nuestros amigos y afiliados en el reino, around the world, por todo el mundo, to please take a few que moments por favor se tomen unos cuantos momentos and to go to that link para ir a ese enlace that we just posted, que acabamos de compartir, the Lions Club, el Club de los Leones, and give us your maaser y que nos den su maser so that we in turn can dedicate it to Yahoo. para que nosotros lo podamos dedicar a Yahoo, Because the needs of our ministry porque las necesidades de nuestro are ministerio ever expanding. todavía están creciendo. We're preparing for the feasts, Estamos preparándonos para las fiestas. and we're a poor community. Somos una comunidad No one's rich, en donde nadie es rico and it'll be several $100s and more to celebrate. y serán varios dólares, cientos de dólares más para celebrar. We're also doing major improvement E igual estamos haciendo mejorías grandes to the community ground aquí a la propiedad de la comunidad to get rid of some of the ugliness and the weeds para deshacernos de algo de la fealdad and to set up other parts. y preparar otras partes. And so we're having expenses Así que estamos teniendo as gastos we clean up al limpiar and upgrade this facility. y mejorar esta ubicación. And in addition to that, Y además de eso, we have the ongoing needs tenemos las necesidades continuas of helping others de ayudar a otros, and assisting others, asistir a otros, including printing incluyendo la impresión and giving out free Bibles to prisoners, y darle escrituras regaladas a prisioneros. and the time that we need to study Y el tiempo que necesitamos para escudriñar and to prepare these services y preparar estos servicios for all of you. para todos ustedes. So please find it in your obedient heart Así que por favor encuéntrenlo en su corazón obediente
take the next 5 minutes. de tomarse los próximos 5 Let's minutos. give Yahuwah the first fruit of our broadcast today. Démosle a Yahuwah las primicias de nuestra transmisión hoy. We'll make sure that his people and his work that is so dear and important to your life Confirmen que esta obra que es tan importante para sus vidas is taken care of, sea cuidada. that Yahuwah is going to use you Que Yahuwah los va a usar a to ustedes build his kingdom. para construir el reino de él. As you don't give to Yati, Ya que no le dan a Yati, but you give to Yahuwah pero que le dan a Yahuwah through Yati. a través de Yati. We'll look for your gift. Estaremos buscando sus donaciones, We'll look for your tithe. sus diezmos. And we'll give Yahuwah all the praise for those who have an obedient heart. Y le daremos a Yahuwah toda la exaltación para aquellos que tienen un corazón And all those who have obediente. not forgotten Y aquellos que no se han olvidado their partnership de su afiliación in the kingdom. en el reino. We'll be back with today's crucial teaching Regresamos con la enseñanza importantísima de hoy in just a few moments. en unos momentos. Follow me. Do you know the love I have for you? I decide that time to see. My Israel, hero of Israel. I'm not looking for religion or all of your traditions or your man-pleasing ambitions. I am looking for submission. And you, hero of Israel. Hero of Israel. You must be with understanding, and yes, I'm reprimanding. So repent, this set of heart, listen with the heart, and you hero Israel. Will you live like chosen people? Will you choose to follow me? You know the love I have for you, I decided like to see. Will you live like chosen people? Will you choose to follow me? You know the love I have for you, I decided like to see. Hero of Israel, can you hear my voice and calling? I will keep your foot from falling, for I am is more than able. Will you listen and be stable? Will you, hero of Israel? Hero of Israel, set your eyes upon my mountain. There you find a deep fountain where I'll give you living waters. For you are my sons and daughters, can you hear, O Israel? Will you be my chosen people? Will you choose to follow me? Do you know the love I have for you? I decided like to see. Will you be my chosen people? Will you choose to follow me? Do you know the love I have for you? I decided like to see. Shema Israel. Israel, I'm not looking for religion or all of your traditions or your man-pleasing missions. I am looking for submission. Can you hear, O Israel? Will you be my chosen people? Will you choose to follow me? Do you know the love I have for you? I decided like to see. Will you be my chosen people? Will you choose to follow me? Do you know the love I have for you? I decided like to see. Shema Israel. Hero Israel. Shema Israel. Will you hear my chosen people?
you I inside that plan to see. Shema Israel. Shema Yisrael. We want to welcome you to our special broadcast today as we prepare to bring you part one, probably what will take us 2 days to cover. Now, I'm going to need Abba's help to deliver this because it can be so complex. Les damos a Baruch Abba esta enseñanza que quizás requiera 2 días, 2 yamim para cubrir toda la información, y le pido a Yahuwah su ayuda para poder hacerlo. That I have to ask Abba to give me the ruach of simplicity. Tengo que pedirle a Yahuwah la ruach de simplicidad To make all this work. para hacer que todo esto funcione. Now, as I was preparing to bring forth the light or the latest pieces of light, Al prepararme para traer todas estas piezas de resplandor reciente, Reverend, would you be so kind and do a sound check in the other room? Just a sound. And then come back. And I was ready to share some things with you estaba yo preparado para compartir unas cosas con ustedes that are in its most basic understanding que en su entendimiento más básico correct. están correctas. And yet, just last night, Y sin embargo, ayer por la Laila, and the reason we put the third year y la razón por la que tenemos aquí el tercer año, como pueden ver arriba en el título, of the 6-year priestly cycle del ciclo de 6 años, on your screen aquí en la pantalla, is because this was what we were going to share with you es porque esto es lo que íbamos a compartir con ustedes today. hoy. Let me preface today's wonderful teaching. And remember, this teaching will not be repeated. Y déjenme iniciar esta enseñanza y les repito que no se va a volver a repetir esta enseñanza. So ask Yahuwah to give you a clear understanding Así que pídanle a Yahuwah que les dé entendimiento claro of all these things. de todas estas cosas. So as of last night, I was going to begin with what I believed Entonces ayer yo iba a comenzar con lo que yo creía was the third year que era el tercer año of the 6-year priestly cycle. del ciclo de 6 años de ministración. And this was late last night. Y esto fue ayer por la tarde, ya tarde en la noche. And I believe the Father answered prayer. Y creo que el Abba contesta la oración. I contacted another brother who also, like us, Me comuniqué con otro fraterno que igual como nosotros follows the Enochian Zadokite priestly time. sigue el tiempo de acuerdo a Enoch y a los ministros de Yahuwah. And I discovered several remarkable things. Y descubrí varias cosas maravillosas. And I pray you'll see all of them. Y oro que las puedan ver todas. What you see on your screen, Lo que ven en este momento en la pantalla, from an astronomical perspective, de una perspectiva astronómica, is correct. es correcto. On Wednesday, March 21st, El miércoles 21 de marzo, after we confirm it visually, después de confirmarlo visualmente, will be the 4th day of the week será el cuarto yom de la semana and the beginning of the new year. y el principio del año nuevo. And then, Y luego, 10 days later, 10 días, 10 yamim después, or the 10th of Aviv, o el 10º de Aviv, there will be a full moon. habrá una luna llena. On the 27th of Aviv, En el 27 de Aviv, there will be a conjunction, habrá una conjunción o luna nueva. a new moon. And so this, from an astronomical perspective, Y esto de una perspectiva astronómica is correct. es correcto. Now that means that as we speak to you today, Esto quiere decir que así como les estamos hablando hoy, we are in the 27th day or the 28th day, estamos en el yom 28, depending on what day you believe Shabbat is, dependiendo de qué yom creen ustedes que es Shabbat,
of the 12th month. del mes 12. We're still in the 12th month. Todavía estamos en el mes 12. So as I was preparing to tell you Entonces, al preparar yo para decirles that this coming Wednesday, que este miércoles venidero, March 21st, 2018, el 21 de marzo del 2018, is going to be the new year, va a ser el año nuevo. Yahuwah stopped me. Yahuwah me impidió, I was blown away. me asombró. I had spiritual messianic angina, Tuve angina espiritual mesiánica, treatment shocky, un shock, un tratamiento de shock. literally in Spanish, an accident. Literalmente un accidente. I had become an accident waiting to happen. Yo me había convertido en un accidente esperando resultar. Just like the Dallas Cowboys. Así como los Cowboys de Dallas. An accident waiting to happen. Un accidente en espera. Whatever can go wrong with the Dallas Cowboys Lo que pueda pasar mal con los Cowboys de Dallas will go wrong. acontecerá. And I think Cowboy fans understand where I'm coming Y from. creo que los fanáticos de los Cowboys pueden entender de lo que estoy hablando. So I spoke to this gentleman Entonces hablé con este varón who refused to give me his name. que se rehusó darme su He nombre. said, my name's not important. Dijo, mi nombre no es Kind of importante. reminds me of the Malach in the story, in the account of Manoah Me recuerda como el Malach en el recuento de Manoah and Mrs. Manoah. y la señora When Manoah. they asked the Malach, what is your name? Cuando le preguntaron al ángel Malach, And he ¿cómo se llama? said, my name is not important. Y él dijo, no importa mi nombre. What is a fact Lo que es un hecho is the following. es lo siguiente. As we just read in 1 Chronicles 24, Como acabamos de leer en Primera de Crónicas 24, the 24 courses of the priests los 24 cursos o rotaciones de los ministros ministered ministraban in a continuing cycle en un ciclo continuo of 6 years, de 6 años, where you would come back to the beginning. donde uno regresaba al principio. So, for instance, the priestly cycle Así que, por ejemplo, el ministerio, of the first year el ciclo del ministerio del primer año, we see is Gamul. vemos que comienza con el ministro Gamú. So after 6 years were complete, Y después de que se completaran esos 6 años, okay, the following year, o que se completara ese año, el próximo año, the following year you would begin the next priestly cycle, se comenzaría el próximo ciclo de los ministros, also with Gamul. igual con Gamú. For example, Por ejemplo, let's take, for example, year 4. veamos el año cuarto. Year 4 starts in the priestly order of Shekinah. El cuarto año comienza con la orden del ministerio de Shekaniah. After 6 years, Después de 6 años, you would also start the next 4th year igual se comenzaría el próximo cuarto año of the next cycle del próximo ciclo in Shekinah. con Shekaniah. So that's to keep things fairly simple. Y esto es para mantener las cosas simples. Now, I was, until last night, Hasta ayer por la noche, under the impression yo estaba bajo la impresión that we're ending year 2 of the current priestly cycle. que estamos acabando con el segundo año de el ciclo del ministerio. And with Aviv, Y con Aviv we would begin a new priestly cycle comenzaríamos con un nuevo ciclo de ministerio in the priestly cycle of Miyamim. en el ciclo de Miyamim. Miyamim. Just give me a second here, please. But Pero I now understand hoy comprendo that was incorrect. que eso es incorrecto. I'll say that again. That I understand right now Comprendo en este momento that was incorrect. que eso es incorrecto. But because of the design of the 6-year priestly cycle, Pero a causa de este diseño de este ciclo de now ministerio listen carefully or you'll miss this. que se compone de 6 años, y escuchen con mucho cuidado porque si no, no van a comprender. From an astronomical, heavenly, correct perspective, De una perspectiva astronómicamente correcta de los Shemaim, year 3 el tercer año and year 6 y el sexto año are the same.
son los mismos, from a heavenly astronomical perspective. viéndolo de una perspectiva de los firmamentos, de los shamaim. Okay. So, just like Así como year 1 el primer año is the same as year 4. es el mismo que el año 4. I'm going to show you quickly. Les voy a enseñar esto rápido. Don't pay attention to the Gregorian dates. No pongan atención a las fechas gregorianas. I just want you to focus in right here. Quiero que se enfoquen del lado izquierdo el calendario de Yahuwah. Okay, that's what I want you to focus on. En esto quiero que se enfoquen. So, in year 1 of the priestly cycle, Así que en el primer año del ciclo de los ministros, you will notice, ustedes notarán, you need to mute it. Notarán that there is a full moon que hay una luna llena on Aviv 1, en el 1 de Aviv and then another full moon on Aviv 30. y otra luna llena en Aviv 30. That's in year 1. Esto es en el primer año del ciclo de 6 años. If we go to the 4th year of the priestly cycle, Si vamos al cuarto año de este ciclo de you ministerio, will see right here verán de nuevo el cuarto año the same pattern. el mismo patrón. There's a full moon. Hay una luna llena, One second. There's a full moon hay una luna llena on Aviv 1, en Aviv 1 and there's another full moon y otra luna llena on Aviv 30. en el 30 de Aviv. Okay, everybody should see that, Todos deberían de ver right? esto. Everybody sees that. Todos lo ven. So year 4 Así que en el cuarto año corresponds to corresponde year 1. con el primer año de este ciclo. Just like year 3, Así como el tercer año, we see the full moon on the 10th of Aviv, vemos la luna llena el 10 de Aviv. and then in the second month we see it on the 10th day. Y en el segundo mes la volvemos a ver en el 10º día. That matches the 6th year. Corresponde con el sexto año. Okay, let's go to the 6th year. Vamos al sexto año. You X'd it out. I X'd it out. Huh? Yes. So this is not so easy, is it? No. Okay, so we got to go back here to year 6. There we go. Is that year 6? Ajá, year six. So we see Aquí vemos el sexto año. the full moon of Aviv is the 10th day. La luna llena en Aviv acontece en el 10º día de Aviv. And the second month, the full moon, Y en el segundo mes volvemos a ver la luna llena is the 10th day. en el 10º día. That's the 6th year. Esto es en el sexto año. The full moon of the third month La luna llena del tercer mes is the 9th day la vemos en el 9º día of the third month. del tercer mes. Does that match year 3? Let's go Compagina eso to con year el 3. tercer año, vamos a verlo. In year 3, En el tercer año, the 9th day el 9º yom, día of the third month, del tercer mes, same thing. vemos la misma cosa. Month 2, same thing. En el segundo mes, la misma cosa. So we summarize Así que resumimos. years 1 and 4 En los años 1 y 4, are astronomical matches astronómicamente son exactamente idénticos, based on a 3-year lunar cycle. basado en un ciclo lunar de cada 3 años. Years 3 and 6 are matches, Los años 3 y 6 compaginan, and years 2 and 5 y los años 2 y 5 are matches compaginan. on a 3-year lunar cycle. Este es un ciclo lunar de 3 años. Cambia la luna cada 3 años, hace un patrón. So that within each priestly cycle Para que dentro de cada ciclo de ministerio of 6 years, de 6 años, there are 2 lunar cycles. hay 2 ciclos lunares. I'll say that again. Lo diré de nuevo. Within each 6-year priestly cycle, Dentro de cada ciclo ministral de 6 años, there are 2 3-year lunar cycles. hay 2 ciclos lunares que se componen cada uno de 3 años. Okay, so I want to make another statement, Quiero hacer otra declaración. and I want everybody to listen Y carefully. quiero que todos escuchen con mucho cuidado. Everybody who follows the solar, Enochian, Zadokite calendar. Todos los que siguen el calendario solar de Enoch, This solar, priestly, Zadokite calendar este calendario solar ministral
De acuerdo a Enoch, must not, cannot, and will not. no puede y no va, Must not, no tiene que, cannot, no puede and will not y no be lunar. será lunar. I want to make that crystal abundantly clear. Quiero que esto sea súper claro, como el cristal, That the priesthood and the temple priesthood que el ministerio del templo and the leaders of Israel y que los líderes de Israel never based Enochian Torah time nunca basaban el tiempo de acuerdo a Torah y Enoch on the moon. en la luna, Never. nunca. So that begs the question, Así que esto requiere la pregunta, which we did not understand for years. lo que no entendíamos por muchos años. What is the purpose of the moon? ¿Qué es el propósito de la luna? Now, at one time we thought En un momento pensábamos that the moon was for Shabbat. que la luna era para Shabbat. We were wrong. Estábamos equivocados. Then we thought, well, the moon is for Moadim. Y luego pensábamos, oh, la luna es para los Moadim. We were wrong. Las Moadim. Estábamos equivocados. We found out it was for the appointed times. Descubrimos que es para los tiempos señalados. Psalm 104, verse 19, Salmo 104, 19. of night creatures, De las criaturas de la laila, nocturnas, to tell them when to hunt. para decirles cuándo ir por sus presas. And then we know in Psalms it says that the moon is a faithful witness. Y luego leemos que en Salmos dice que la luna es un testigo leal. But then we found out it wasn't speaking about calendars. Pero luego descubrimos que no hablaba de calendarios. The psalm said that it was a faithful witness Que los salmos decían que era un testigo leal to the throne of David, al trono de David, being established forever. estableciéndose para siempre. So as long as you see the moon, Así que siempre y cuando tú veas la luna, you know that Yahweh's covenant with David sabes que el convenio de Yahweh con David will be forever. será para siempre. So that the moon is a faithful witness, Para que haciendo que la luna sea un testigo leal, not to the Moadim no a las Moadim or to Shabbat, ni al Shabbat, but regarding David's perpetuity, pero con respecto a la perpetuidad de David, his throne. su trono. Confirmed in Yirmiyahu 23, Confirmado en Jeremías y Yirmiyahu capítulo 23, where Yahuwah says there will never lack a man en donde dice que nunca faltará un varón to sit on the throne of David. que se siente en el trono de David. So then why did the solar only calendar leaders Entonces, ¿por qué fue que los líderes del calendario exclusivamente solar, that were leading the temple, que estaban liderando en el templo, who had escaped to the Judean wilderness, que habían escapado al desierto de Yahudá, record for us ¿por qué grabaron para nosotros in the Dead Sea Scroll en los pergaminos del Mar Muerto a lunar cycle? un ciclo lunar? When they knew the warning Cuando ellos conocían la advertencia in Jubilees 6 en Jubileos capítulo 6 and elsewhere, y en otras partes, that those who use the moon que los que usan de la luna for feasts and Shabbat para las fiestas y el Shabbat will be off, estarán descoordinados, turning a common day into a Kadosh day convirtiendo un Yom común en Yom Kadosh and a Kadosh day into a common day, y un Yom Kadosh a un Yom común, and will be off regarding everything regarding time. y estarán completamente desviados en cuanto a todo lo que tiene que ver con el tiempo. It begs the question, Esto requiere la pregunta, why would the priesthood, the sons of Eleazar and Itamar, ¿por qué iba a ser que los hijos, el ministerio, los hijos de Eleazar y de Itamar, the Zadokite priesthood, el ministerio de Tzadok, seem to disobey the scripture porque aparentarían desobedecer a las escrituras by recording lunar phases? al grabar las fases lunares? Why would they seem to disobey the scriptures Porque aparentan desobedecer las escrituras and record y grabar lunar phases? fases lunares. For years this bothered me. Por muchos años esto me molestaba. This troubled me. Esto me molestaba. It gave me a headache
when I laid my head upon my bed, Me just daba like Daniel. dolor de cabeza cuando yo When I laid my head upon my bed, I was greatly troubled. Cuando yo ponía mi cabeza sobre mi almohada, me molestaba grandemente esta pregunta. Many nights I woke up thinking about this calendar stuff. Muchas noches yo me levantaba pensando en estas cosas del calendario. And I've been all over the map with the moon. Y he estado por todo el mapa con la I luna. loved the moon. Amaba la I luna. looked for the moon. Buscaba la luna. And then when I realized that the true calendar is solar only, Y cuando reconocí que el calendario es exclusivamente solar, not solar lunar, no lunisolar, I began to tease the moon. comencé a burlarme de la luna. I began to make fun of the moon. Comencé a hablar mal de la luna. I began to spit at the moon. Comencé a escupir a la luna. I said, "Get out of my Y face, le dije, quítate de mi rostro, Mooney. de mi presencia. I don't luna. want earthly moonies No quiero los munis terrenales con flores. con flores. And I don't want heavenly Y movies no quiero on Moonies or Freddie shares. I don't want it. munis firmamentales. I don't want it. No lo quiero. So what led these Kadosh Kohanim Entonces, ¿qué obligó a estos Kohanim apartados to record moon phases? a grabar las fases de la luna? When those that were charged with the Dead Sea Scroll Cuando aquellos que fueron encargados con los pergaminos del Mar Muerto had more Book of Jubilees tenían más libros de los jubileos than the Torah itself. que Torah misma. And they knew they were not allowed to use the moon Y sabían que no se les permitía usar de la luna if they wanted to be accurate si querían ser precisos on time. en tiempo. Before we go forward, Antes de avanzar, and you should be sharing this with your friends because they're not going to get this again, I can promise y you. deberían de estar compartiendo esto con sus amigos porque esto no lo van a volver a ver de nuevo. We suspended normal operations to bring you the annual update that will allow us to go forward into the next year. Suspendimos nuestras funciones normales para poder actualizarlos con lo que estamos por hacer en este año que está por venir. So don't write to us to explain this to you Así que no nos escriban para que les expliquemos esto, because you're going to be sent to this teaching, porque van a ser enviados a esta enseñanza, a este video which is being recorded. que está siendo grabado. On your screen, Aquí en la pantalla you'll see year 6. verán el sexto año, arriba a la izquierda. As I showed you earlier, year 6 Como les enseñé anteriormente, el sexto año matches year 3 compagina con el tercero, from heaven's perspective. de la perspectiva de los Shamaim, los firmamentos. So I was about to come on today and to tell you Estaba a punto de presentarme hoy para decirles that we are at the end of year 2 of the priestly que cycle, estamos al final del segundo año del ciclo de ministerio about to start year 3. y a punto de iniciar el tercero. But I found out late last night Pero descubrí ayer por la tarde that this coming Aviv, que este Aviv venidero, this coming Wednesday, este miércoles venidero, March 21st, 21 de marzo, will start the 6th year iniciaremos el sexto año del ciclo, of the priestly cycle de este ciclo de ministerio, and not the 3rd year. y no el tercero. I found this out just last night. Esto lo descubrí ayer por la Laila. En otras palabras, estamos en este momento en el quinto año finalizándolo. Now, it wouldn't really matter from an astronomical perspective Y no importaría de una perspectiva astronómica, because the phases of the moon, porque las fases de la luna, we'll get to that in a second, y de esto hablaremos en un segundo, and the days of the year, y los tiempos del año, and the days on which everything falls out, y los tiempos cuando todo se desenvuelve, are identical. son idénticos. So it wouldn't affect anything Así que no afectaría nada, whether this coming year ya sea que este año venidero was year 3 es el tercero
or year 6. o el sexto. There are two main points Hay dos puntos principales that are about to come up. que están a punto de And I presentarse. need the Ruach to show me which one to do first. Y necesito la Rúa que me enseñe qué presentar primero, Because this is important. porque esto es muy importante. There are two main threads that the rest of this instruction is going to take. Hay dos vías que el resto de esta enseñanza va a tomar. I'm going to first do something that is a little risky because I did not plan on this. Voy a hacer algo riesgoso porque esto no lo planifiqué. So now I'm going to take a risk. Así que aquí me voy a tomar un riesgo. I'm going to take a risk. Me voy a tomar un riesgo. I'm going to give you information Les voy a dar información that I didn't have que yo no tenía yesterday. ayer. It was given to me Me fue dada between last night. entre ayer por la Laila, la And this noche, morning. y esta mañana. Now, I'm not saying that to be dramatic. Y no estoy diciendo esto para ser dramático. I'm saying that to be truthful. Estoy diciéndolo para decirles la realidad. I'm not saying that to be dramatic. No estoy diciéndolo para ser dramático. So I showed some of these things to some of the men in our community. Así que enseñé algunas de estas cosas a algunos de los varones en nuestra comunidad. But this I did not show them Pero esto no se lo enseñé because I didn't know it porque no lo sabía. until last night. Hasta ayer por la Laila. The Jewish records Los archivos judíos record that both Shlomo's temple graban que ambos, el templo de Shlomo, Salomón, and the second temple y el segundo templo were destroyed in the 5th month, fueron destruidos en el quinto mes, the solar calendar month of Av. el quinto mes solar conocido como Ab. Very important. Es muy importante. Not the solar lunar calendar, No es el calendario lunisolar, the priestly calendar, sino que el calendario de los ministros, the Enochian calendar. calendario de Enoch. That it is an established fact Esto es un hecho establecido, that both temples que ambos templos that were destroyed some 500 years apart que fueron destruidos a distancia de 500 años el uno del otro, were both destroyed on the same day ambos fueron destruidos en el mismito día of the same month. del mismo mes. From the records of the rabbis, De los archivos de los rabinos we can tell podemos comprobar that this coming year, Aviv 1, que este año venidero, Aviv 1, is year 6 es el sexto of the priestly cycle del ciclo de los ministros and not year 3, y no el tercero, as I thought. como pensaba yo. I'm going to say that again. Y lo diré de nuevo. We can now be relatively certain Hoy podemos tener la certeza relativa that this coming Aviv, que este Aviv venidero, this coming Wednesday, March 21st, este miércoles 21 de marzo venidero, after the sign of the spring turn of the year, después de la señal del cambio del año en la primavera, will place us in the 6th year nos pondrá en el sexto año of the 6-year priestly cycle, de este ciclo de ministerio que se compone de 6 años. and not as I had previously thought, Y no como previamente yo me imaginaba the 3rd year. que era el tercero. Now, let me go back for a second, Voy a regresar por un momento and I need to read to you y necesito leerles the evidence la evidencia of what I just stated. de lo que acabo de declararles. I'm going to go back a little bit Voy a regresar un poquito through my records a través de mis archivos and read this to you. para leerles esto.
How I'm quoting to you now from the rabbinical records, Les estoy citando en este momento de los archivos rabinicales the Jerusalem Talmud. del Talmud de And Jerusalén. keep in mind that the Jews had no desire Y tengan en mente que los judíos no tenían ningún anhelo to promote the solar calendar. de promover el calendario solar. Keep that in mind. Mantengan eso presente en sus mentes. The Jewish people at the time of the Second Temple El pueblo judío en el tiempo del segundo templo had begun to incorporate habían comenzado a incorporar lunar reckonings, los discernimientos lunares, changing the solar calendar cambiando el calendario solar into a hybrid a un híbrido, solar-lunar calendar. calendario lunisolar. I want that understood. Quiero que comprendan eso. So the rabbis would be the last group Así que los rabinos serían el último grupo at the time of the Second Temple en el tiempo del segundo templo to promote a true de understanding promover un entendimiento real of the divisions of the priests. de las divisiones de los ministros. Okay, they were just as interested Ellos estaban igual de interesados in promoting a solar-lunar hybrid en promover un híbrido lunisolar, than ever proclaiming y no proclamar that the Zadokites, que los descendientes de Tzadok, not they, no ellos, were correct. estaban en lo cierto. And yet their own writings confirm. Y sin embargo, sus propios escritos confirman, I'll say that again. y lo diré de nuevo, The rabbis' own writings los escritos propios de los rabinos confirm confirman what I'm about to tell you. lo que estoy a punto de decirles. From Talmud Yerushalmi, Del Talmud Yerushalme, Tractate Tanait, Tractate Tanait, chapter 4. capítulo 4. Listen carefully. Escuchan con mucho cuidado. How do we know that the second temple was also destroyed on the 9th of ¿Cómo sabemos que igual el segundo templo fue destruido en el 9 de Ab? We have learned in Aborata, Hemos aprendido en Aborata, that means a teaching, en una enseñanza, a happy event un evento alegre is credited to the day se acredita al yom, al día, which another happy event occurred, en el que otro evento alegre aconteció, while a calamity mientras que una calamidad is ascribed se ascribe to the same day al mismo día that another calamity occurred. cuando otra calamidad aconteció. And it was said that when the first temple was destroyed, Y fue dicho que cuando el primer templo fue destruido fue destruido on the evening of the 9th en la tarde del 9 of Av, de Ab, which was the night que fue la noche at the close of the Shabbat. en el cierre del Shabbat. Escúchame. Escuchen, The rabbi said los rabinos dijeron that both the first and the second temple, a day of calamity, repeated itself. que ambos, la destrucción del primer y segundo templo, esta calamidad se repitió, As Shabbat was closing así como el Shabbat estaba cerrándose on the 9th day en el 9º día, Yom, of the 5th month. del 5º mes. It then goes on to say, Continúa diciendo which is not only the weekly 7th day Shabbat, que no solamente es el Shabbat semanal del séptimo Yom día, but it is the sabbatical year, pero era el año shabático, del Shabbat, the year of the Shemitah. el año de Shemitah, Now, del descanso a la tierra. just quickly, Rápidamente, when I first read this, cuando primero leí esto, I said, how can a year of the priestly cycle pregunté, ¿cómo puede ser que el año del ministerio, del ciclo de del ministerio, be, that is year 6, que es el sexto año, that I'm about to show you, que estoy a punto de enseñarles, also be a Shemitah? cómo puede ser un Shemitah? And then I was told Y luego se me dijo there were different cycles. que hay diferentes ciclos. The priesthood is a 6-year cycle. El ministerio se compone de un ciclo de 6 años. The Shemitah is a 7-year cycle. El Shemitah es un ciclo, se compone de un ciclo de 7 años. So in just 24 years, Así que en solo 24 años there's going to be a 3-year difference va a haber una diferencia de 3 años between the priestly entre el ministerio
and the sabbatical cycle. entre el ciclo de los ministros y el ciclo de los Shabbats. That's enough for now. Esto es suficiente por el momento. We'll continue reading from the Jerusalem Talmud, Tractate Tanait. Continuaremos leyendo de esta porción del Talmud, Tanait. Tanait, Tractate Tanait. Tractate, porción Tanait. So both temples were destroyed on the Shabbat, Así que ambos templos fueron destruidos en el the Shabbat, 9th day of the 5th month. que era el 9º día del 5º mes. Now here's the key Y aquí viene la clave, that now leads me to believe que ya me conduce a creer with relative certainty con certeza relativa that this Aviv 1 que este Aviv 1 will be the 6th year será el 6º año of the priestly cycle. del ciclo de los ministros. Not the Shemitah, No el Shemitah, not the sabbatical, no el año de descanso para la tierra. don't get confused. No se confundan. They're different cycles Son diferentes ciclos that overlap each other. que que van trabajando simultáneamente. The watch or the priestly order or the priestly watch, Esta observación de los ministros en su orden, the priestly order or the priestly watch la orden de los ministros en su vigilia, in the 9th day of the 5th month en el 9º día Yom del 5º mes, was the priestly order, coincidía con la orden ministral, the priestly order la orden ministral of Yehoyarib, de Yahoyarib, the priestly order la orden de ministerio of Yehodahib. de Yahoyarib. It says, the Levites were singing and chanting during the destruction, Dice que los levitas estaban entonando durante la destrucción, reciting Psalm 114. recitando el Salmo 114. XCIV Rivka is what? 114? XCIV? CIV? No, XC would be 94. Yeah. Psalm 94. Salmo 94. Thank you. Psalm 94, verse 23. Salmo 94, verso 23. Here's what the Levites were singing while the temple was burning. Y eso es lo que estaban entonando los ministros mientras que el templo estaba incendiándose. He will bring back upon them Él traerá de nuevo sobre ellos their own injustice, su propia injusticia and in their own wickedness y en su propia maldad will he destroy them, los destruirá, meaning the Romans. a los romanos. They did not have time to end the passage, No tuvieron tiempo de finalizar el pasaje, which concludes, lo que concluye, he will destroy them, Él los destruirá. before the enemy entered and took possession of the temple. Antes de que el enemigo entrara y tomara posesión del templo. This happened also Eso igual aconteció a second time una segunda vez at the destruction of the second en temple. la destrucción la segunda vez. So this is key. Así que esto es clave. Remember, these are people who were not in favor of the Zadokite priesthood. Acuérdense que estas eran personas que no estaban en favor del ministerio de Tzadok. And they said that both the first Solomon and the second temple Y dijeron que el primer templo de Salomón y el segundo templo were both destroyed fueron destruidos, los dos, under the priestly watch bajo la vigilia de ministerio, or the priestly order, la orden ministral, the priestly watch la observación ministral or the priestly order o la orden de of Yehoyarib. Yehoyarib. This is vital and crucial Esto es importantísimo to help us determine para ayudarnos a discernir what year of the priestly cycle en qué año del ciclo de los ministros that we are now entering. estamos entrando. Remember, Acuérdense, up until last night, hasta ayer por la noche, I was preparing to come on the yo air estaba preparándome para presentar esto and tell all of you y decirles a todos ustedes that we were about to enter year 3. que estamos a punto de entrar en el tercer año del ciclo. But based on this historical data, Pero basado en esta información histórica, I now fully believe creo ya por completo, with relative
certainty con certeza relativa, that we are ending year 5 que estamos acabando con el 5º año and year 6 y entrando al 6º of the priestly cycle del ciclo de los will ministros, be upon us que estará sobre nosotros this Wednesday. este miércoles. Now look at your screen Vean aquí en la pantalla, and you'll see all the evidence. verán la evidencia. Okay, I want everyone to take a good look at your screen. Quiero que todos vean con mucho cuidado a la pantalla. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea Yahuwah. We're going to start Vamos a comenzar with year number 1. con el primer año. Now remember, Acuérdense, we have to find tenemos que encontrar the order of, la orden de, the priestly order of la orden ministral de Yehoyarib, Yahoyarib, taking place at the altar que se está presentando en el altar in the 5th month en el 5º mes to know what year of the cycle it was. para saber en qué año del ciclo se encontraba. Now you'll notice in year 1, Notarán que en el primer año the order of Yehoyarib, la orden de Yahoyarib, right here, aquí, Yehoyarib, Yahoyarib, takes place in Aviv. acontece en Abib primero, Now when we go down to the month of Av, pero cuando vamos al mes de Ab or month 5, o el 5º mes, we see that the Shabbat vemos que el Shabbat is where it always is on the Enochian calendar, siempre se encuentra en el calendario de Enoch the 9th day. en el 9º día del 5º mes. That never changes. Esto nunca cambia. The 9th day of the 5th month is always a weekly Shabbat. El 9º día del 5º mes siempre será un Shabbat. But we're in year 1 of the cycle. Pero en el primer año del ciclo, And who is at the altar? ¿quién está administrando en el altar? Emir. Hazel. And then at the evening sacrifice, Están haciendo el traslado de ministros de Imer y a la puesta del sol, a la última ofrenda, Chasir takes over. Hezir toma cargo para So- la próxima semana. So year 1, Así que en el primer año, we don't see, right. We see them later on in the 7th vemos month. a Yehoyarib hasta el 7º mes, We see them here in the 7th en la month segunda and the semana 1st month. y en el primer mes. So that doesn't qualify. Así que este primer año no califica. Now we're going to go to year 2. Vamos al segundo año. Now we're going to go to year 2. Vamos al segundo año. Okay, year 2. Aquí estamos en el segundo Let's año. go to the 5th month Vamos al 5º mes, when both temples were destroyed. cuando los dos templos fueron destruidos en el 9 de Ab. We see that the 9th is still a Shabbat, Vemos que el 9 sigue siendo Shabbat, but we see it is the watch, pero vemos que está bajo la administración de the priestly watch la administración of Yechezkel. de Yehezkel. So the temple, that cannot be, that was in year 2 of the cycle. Esto es el segundo año del ciclo, transitando a Yahin, de Yehezkel a Yahin. Now we go to year 3 Vamos al tercer año of the priestly cycle. del ciclo de ministerio. We go to the 5th month. Al 5º mes, This is where we were before. Year 5. no, year 3. I'm sorry, year 3. Tercer año. And we see the Shabbat is still on the same day. Vemos que el Shabbat sigue siendo el 9º de Ab, The 9th day of Ab. el 9º día de Ab. Okay. Now we see here Vemos que aquí, that this week, que esta semana, right here, aquí, the priestly watch of Ma'iyah, está bajo la vigilia de Maya number 24, 24, gave way to the first order dándole camino a la primera orden of Yehoyarib de Yehoyarib, after or at the time of the evening sacrifice. después de la última ofrenda de la tarde. Okay, I'll say that again. Lo veremos de nuevo. Only in year 3 Solo en el tercer año of the 6 years priestly cycle del ciclo de 6 años
does the order of Yehoyarib, or in English, Jehoiarib, es que aquí Yehoyarib minister at the altar está ministrando en el altar the day that the temple was destroyed. el templo que fue en el año que fue destruido el templo. That means that the temple was destroyed Esto quiere decir que el templo fue destruido in the third year en el tercer año of a priestly cycle. de un ciclo de ministerio. Let me say that again. Lo diré de nuevo. This teaches us Esto nos enseña that the temple was destroyed que el templo fue destruido in the third year en el tercer año of a priestly cycle, de un ciclo de ministerio. when Yehoiarib Cuando Yehoyarib was found to be serving at the altar. se encontraba sirviendo en el altar. Now you will not find that in year 1 and 2. Esto no lo encontraremos en el primer año ni en el segundo, Now let's go to year 4. pero vamos al cuarto año, Let's go to the 5th month al quinto mes, when the temple was destroyed, cuando fue destruido, en el mes que fue destruido el templo, Shabbat. que fue el Shabbat 9 de el quinto mes. So Shabbat never changes. Shabbat no cambia. We see Seorim Vemos a Seorim finishing their course acabando su ministerio at the time of the evening sacrifice. y en el tiempo de la última ofrenda de la tarde. The course of Malchia El curso de Malchiyah takes over toma cargo in year 4. en el cuarto año. Let's jump to year 5. Brinquemos al quinto año. Let's jump to year 5. Pongamos aquí el quinto año. Year 5. Aquí estamos en el quinto año. Let's go to the 5th month, Vamos al quinto mes, to the Shabbat. al Shabbat, noveno del quinto The mes, Shabbat, or the 9th of Av. el 9 de Av, Shabbat. The order that week, Esa semana vemos que el ministerio de Abiyah. Abiyah es el que está ministrando. First comes the father, Abiyah, Primero viene el Abiyah. and then at the time of the evening sacrifice, Y luego a la puesta del sol, cuando ya están concluyendo la última ofrenda, Yeshua takes over. toma cargo Yahusha. You can see the gospel right there. Aquí podemos ver el And evangelio. then after that comes the glory. Y luego después de eso viene Shekinah. So the 8th La order is the preciosura. Father, the 9th order is the Son, the 10th order is the Holy Spirit. Luego viene la Shekinah, que es la preciosura de el Abba, del reino de Yahuwah. Comenzamos con Abiyah, primero, luego Yahusha, ministrando después de Abba Yahuwah, y luego Shekinah, que viene la presencia de Yahuwah In year 5, en el quinto año. 5 books of the Torah. Aquí están los 5 libros de Torah. But the point being is that the order of Yehoyarib, Pero estamos notando que el ministerio de Yehoyarib is not found at the altar no se encuentra aquí en el altar in year 5. en el quinto año. Now let's check the last year Veamos el último, sexto año of the priestly cycle. de este ciclo de 6 años. Go to the 5th month, Vamos al quinto mes, the 9th day. al noveno día. The order of Yakim La orden de Yakim is ending, se está concluyendo and the order of Chuppah y comienza la orden de Jupa, begins at the time of the evening sacrifice. comenzando a la puesta del sol, finalizando las ofrendas de la So tarde. as you can see, brethren, Así que como pueden ver, a fraternos, only in year 3 solo es en el tercer año out of the 6 years, de los 6, only in year 3 solo en el tercer año is the priestly order es que la orden de ministerio, of Yehoyarib, cuando Yehoyarib, which is the first of the 24, que es el primero de los 24, taking over at the time of the evening sacrifice, que está tomando a cargo a la conclusión de la ofrenda de la tarde, the same day en ese mismo día that both temples que ambos templos were destroyed. fueron destruidos. So, in 1 Chronicles 24, En Primera de Crónicas, capítulo 24, verse 7, we read earlier, verso 7 que leímos anteriormente, the first order or the first priestly watch la primera orden o la primera suerte de ministerio came to Yehoyarib. le tocó a Yehoyarib. So,
here we are. Y aquí estamos. The first order La primera orden is Jehoiarib, or in English, Jehoiarib. es Jehoiarib, o que en español leemos Yoarib. Yoarib Yoarib was at the altar estaba en el altar on Shabbat en el Shabbat, when both temples cuando los dos templos were destroyed. fueron destruidos. So we know without a shadow of a doubt, Así que sabemos sin duda, with relative certainty, con certeza relativa, that the temple was destroyed que el templo fue destruido in 70 AD, en el año 70 de la época común, in the third year en el tercer año of a priestly cycle. del ciclo de ministerios, Now, del ministerio. how do we take those numbers? ¿Cómo es que tomamos estos Pay números? very careful attention. Pongan mucha atención, con mucho cuidado, Very careful attention. mucha atención. If you're doing anything else right now, you're going to get distracted. Si están haciendo alguna otra cosa, se van a distraer, no van a entender. Today, we're in the year 2018. Hoy estamos en el año 2018 And I want to thank both Mariamne and Rivka for trying this. y quiero darles toda a ambas, a Rivka y a Mariamne, por intentar esto, Because this is way beyond my pay grade. porque esto es mucho más avanzado de lo que a mí me pagan. When it comes to fixing things and maintenance, and when it comes to this kind of stuff, my brain checks out. Cuando se trata de mantenimiento, arreglar las cosas y este tipo de asuntos, And I have to mi work- cerebro se apaga. And I have to work with others to help me. Y tengo que trabajar con otras personas para que me ayuden. Now, to Rivka's credit, she's the one that got it. Y al crédito de Rivka, ella es la que le entendió. Mariamne might have gotten it, Mariamne quizás lo hubiera entendido, but she had to prepare for today. pero tenía que prepararse para So hoy. she didn't really have the time. Así que no tuvo el tiempo en realidad. Bad girl. But she probably would have gotten it too. Pero quizás igual lo hubiera captado. We assume. Pensamos. So I want to give Yahuwah Hodu for having Rivka help me this morning. Así que le quiero dar Hodu a Yahuwah porque Rivka me ayudó esta mañana. Now remember, Y acuérdense, I only understood this last night. esto solo lo llegué a entender ayer por la Laila. I was coming on the air, Yo estaba por presentarme, ready to tell you listo para decirles that this coming que Wednesday, este miércoles venidero, 2018, 2018, will be year 3. será el tercer año. It wasn't until late last night Pero no fue hasta ayer por la tarde, ya tarde, with this nameless brother con este fraterno cuyo nombre no conozco, showed me these things. que me enseñó estas And I cosas. checked the Jewish historical note, Y chequeé las notas judías históricas and I saw it. y lo vi, As I just read it to you, así como se las acabo de leer, from the Talmud Yerushalmi, del Talmud Yerushalme, which, by the way, is not the same thing as Talmud Bavli. para que entiendan que no es la misma cosa que el Talmud It Bavli. doesn't have a lot of the paganism No tiene mucho de ese paganismo as the Babylonian Talmud. como el Talmud babilónico. There are two main Talmuds, Hay dos Talmuds principales, Babylonia el babilónico and Jerusalem. y el de Jerusalén. Jerusalem is more Torah-based. El de Jerusalén se basa más en Torah. Babylonian Talmud is full of the lunar stuff and the other stuff. El Talmud babilónico está más repleto con cosas de lunar y otras cosas que no compaginan con Torah. It's a mix of the Chaldean religions and Judaism. Es una mezcla de las religiones caldeas y el judaísmo. Now, from the year 70 AD Del año 70 de la época común AD until 2018, al 2018 there are 1945 years. hay 1940. Everybody stay with me. Take Hay- a pencil because you're I don't want to lose you. Hay Please. mil This is crucial to your understanding. del You're not going to 70 get this anywhere else. So I need you to grab a pen and stay with me now, okay? From the year 70 AD, when the second temple was destroyed, del año 70 de la época común cuando fue destruido el templo until 2018, hasta el 2018
is 1945 years. Hay 1945 años. How do you get that? 2018 minus 70. 48. That's what we said yesterday. Yesterday. You have a 3 here. That's how you got a 5. Mhm. It's 70. Wow. We subtract 70 from 2018. We subtract 70 from 2018, Restamos 70 del 2018. and we get what? Yeah. Is that 1948 or 1945? 45. Okay. 70. Here you have a 3. Okay. Why is it 7? Hold on. We want to make sure. Why is it minus 73? Sorry? Why is it 2018 minus 73? Because it was the third year of a cycle. Yeah. We were trying to decide if it would be the 3rd year of a cycle or the 6th year. Okay, come here, please. I'm asking Rivka to come and join us. Quickly, let's go. All right, Estoy pidiendo now, a Rivka que explain. venga a I'm going to ask explicarnos. Rivka to explain this to us. Le voy a pedir a Rivka que nos explique esto. Okay, so how do we go from the third year of the cycle, ¿Cómo vamos del tercer año del We ciclo, subtracted. let me finish, which is the destruction of the temple, que es la destrucción del templo, and fast forward to 2018. avanzando al 2018? Talk loud, please. Hable fuerte, por favor. First of all, that's correct. It's 1948, all right? For if you subtract 70. If you go from 73, it's 1945. Okay, wait a second. So if you go from year 70, Si vamos del año 70, it's 1948 years. son 1948 años. If you go from year 73, Pero si vamos del año 73, it's 1945 years. son 1945. Now, why did we go from year 73? ¿Y por qué usamos el año We're not 73? sure if it was the third year of the cycle or the 6th year of the cycle. Porque no teníamos la certeza si era el primer año o el tercero del ciclo. Okay, so would you please explain to you how we get this? Por favor, explíquenos cómo es que conseguimos esto. We divided 1945 by 6. Dividimos 1945 Why por 1945? 6. ¿Por qué 1945? Because that's what you. Why not 1948? I'm asking a question. Because let me do it with my calculator. Okay, Rivka's going to work on this. We want to make 100%. We want to make 100% sure. Queremos confirmar al 100%. You were going around about. Okay, it's very simple. The temple was destroyed in the third year of a cycle. Es muy simple. El templo fue destruido en el tercer año del ciclo. That's very simple. Es muy simple. Which means that year 73 Lo que quiere decir que el 73 de la época común AD was year 6 era el sexto año of the cycle. del ciclo. That's what we were going by. Eso es lo que estábamos Okay, now, haciendo. Rivka's That's is- why you shifted to 73. I don't interject. I want her to continue. So from 70 AD, Así que del año 70 de la época común we have the destruction of the temple. tenemos la destrucción del templo. Year 3 of the priestly cycle. En el tercer año del ciclo de los ministros, 3 years later in 73 3 años después en el 73 de la época común, AD, we would have had year 6 hubiéramos tenido el sexto año of the priestly cycle. del ministerio, del ciclo del ministro. Had the temple not been destroyed. Del ministerio si no hubiera sido destruido el templo. Go ahead, Rivka. Okay, so from the year 73, Now we begin from what would have been the 6th year Comenzamos de lo que hubiera sido el sexto año of the priestly cycle, del ciclo de del ministerio, which is year 73. que es el año AD, 73, AD. año 73 de la época común. Go ahead. you subtract 2018 minus 73. 70. Hacemos la diferencia, 2018 menos 73. We now subtract the year 2018 Restamos del 2018, from, No, 73 from 2018. okay, we subtract the year 73 AD
Vemos la diferencia entre el año 73 de la época común from the year 2018. del año 2018 And what do we get? y vemos 1,945. Okay, que nos so quedan 1945 años. we get 1,945 years. Right. We get what? Say it again. One. El resultado es 1945 años. Okay. Right. So the reason we do it from the year 73 La razón por la que restamos del año 73 de la época común AD is because we know that according to the history, es porque sabemos que de acuerdo a la historia, the temple was destroyed el templo fue destruido in the third year of a priestly cycle, en el tercer año de este ciclo de ministerio, 70 AD. 70 de la época común. Had the temple not been destroyed, Si el templo no hubiera sido destruido, the year 73 AD el año 73 de la época común would have been the sixth year hubiera sido el sexto año del ciclo of a priestly cycle. de ministerio. We deduct 73 Restamos 73 de la época común AD from 2018 del año AD, 2018 and we get 1,945 years. y quedan 1945 años. Is that correct, Rivka? Yep. Okay. We then take the 1,945 years Luego tomamos los 1945 años and we divide it by 6. y los dividimos por 6 Okay. To see how many priestly cycles para ver cuántos ciclos de ministerio of 6 years. de 6 años. Is that correct, Rivka? ¿Correcto, Rivka? Oh, yes. We take follow with me now. We take the 1,945 years. Tomamos los 1945 años. Why do we divide by 6? ¿Por qué dividimos por 6? Rivka, why do we divide by 6? Because that's the number of years in priestly cycle. Because that's a number of years in a priestly cycle. Porque este es el número de años en un ciclo de ministerio. So when we divide 1,945 years Entonces, cuando dividimos 1945 años by 6 years in a priestly cycle, por 6 en este ciclo de ministerio, watch this, vean esto. we come up with 324.16 Nos quedan 324, 0.16. I'm sorry, 324 324 and 1/6 y un sexto priestly cycles. de ciclos. Okay, say that again. De nuevo, We come up with 324 nos resultan 324 and 1/6 y un sexto priestly cycles. de ciclos. Now explain to us Explíquenos why this is year 6 por qué es este el sexto año and not year 1. y no el primero. Can you do that, Rivka? ¿Puede hacer eso, Rivka? If it's 324 and Si 1/6, son 324 y un sexto, why is it not year 1? ¿por qué no es el año 1? You're basing everything on the year that they said that the temple was destroyed. Because we're basing everything Porque todo esto lo estamos basando en el año que dicen que fue destruido el templo. on the Roman year El año romano 70, 70 de la época común. correct? ¿Correcto? Or 73. Okay. But, 70 was year 3 and 73 was year 6. Okay. But we found out Pero descubrimos that there is approximately a 1-year difference que hay aproximadamente una diferencia de un año between astronomical entre and Roman time el tiempo astronómico y el tiempo romano. because of all the leap years and Schmeep years and all the Roman manipulation. Por causa de toda la manipulación de los romanos. So let me read something else to you Así que déjenme leerles otra cosa that's going to help you. que les va a ayudar. Let me read something else to you. Les voy a leer otra cosa que les va a ayudar. Okay. So if we go from 70 AD, Así que si vamos del 70 de la época común, we're going to come out, nos va a resultar, we're going to come out to 324 priestly cycles nos van a resultar 324 ciclos ministrales and a fraction y una fracción of 1/6. de un sexto. Now let me read this to you very carefully. Déjenme leerles esto con mucho cuidado.
pay extra close attention. Pongan atención adicional. The slight difference La diferencia adicional between 324 entre 324 and 324 and 1/6 y 324 y un sexto is the historical and astronomical timeline. es el tiempo histórico y astronómico. The historical timeline El tiempo histórico is based on Roman time. se basa en el tiempo romano. Astronomically Astronómicamente is based on the heavens. se basa en los firmamentos, los shamayim. Based on the heavens, Basado en los shamayim. and we're going to get to this a little bit later, Y de esto vamos a hablar un poquito después. we're going to see Vamos a ver that the historical dates que las fechas históricas are 1 year off. están a un año de diferencia. I'll say that again. Y lo diré de nuevo. The historical Roman dates Las fechas históricas romanas and what the heavens are y declaring lo que los shamayim están declarando are approximately son aproximadamente 1 year off. un año de diferencia. So whether we wish to say Entonces, si queremos decir that astronomically que astronómicamente the year is 2017, el año es 2017 or that the temple was destroyed o que el templo fue destruido in the astronomical year en el año astronómico 71 AD, 71 AD. either way, De cualquier manera, it is still year 6 sigue siendo el sexto año in the priestly cycle. del ciclo Let de me, los let me ministros. read that again and then I'll let Lo you diré de comment. nuevo y luego la dejo que comente. Either way, De cualquier manera, we believe creemos that the reason people say that it is 70 que AD la razón que la gente dice que es 70 de la época común is because that is the historical Roman time. es porque ese es el tiempo romano histórico. There is approximately a 1 year difference Pero hay aproximadamente una diferencia de un año between the astronomical entre lo astronómico and the historical. y lo histórico. Just like the 7-day week. Así como la semana de 7 días. The 7-day week is fixed La semana de 7 días está fija and the 7-day week is stationary. y no se mueve. Any calendar dates Cualquier fecha de calendario that are applied que se apliquen, on top of these weekdays además de estos días de semana, are artificial. son artificiales. Let me say that again. Lo diré de nuevo. The 7-day week is firm and established. La semana de 7 días es firme y establecida. Therefore, any calendar dates Por lo tanto, cualquier fecha de calendario that are applied on top of the established week que se aplique encima de la semana establecida are purely historical, son puramente históricos, but do not change pero no cambian the astronomical time. el tiempo astronómico. And then the Romans have been changing their Y calendar luego los romanos han estado cambiando su calendario, and tweaking it modificándolo for the last 1,600 years, por los últimos 1600 años, making this a difficult understanding, haciendo esto un entendimiento difícil, which is why ultimately razón por la cual we máximamente have to go by heaven. tenemos que ser guiados por los And shamayim. I showed you at the beginning of this teaching Y les enseñé al principio de esta enseñanza that the heavens are saying que los shamayim están diciendo that this is either year 3 que este es el tercer año or year 6 o el sexto in the priestly cycle. en el ciclo de Okay, ministros. so let me backstep and I'll let Mariamne share something. I hope it's going to contribute. Voy a retroceder, pero luego dejo que Mariamne comparta algo y espero que contribuya. I'm sure it will. So, Creo que sí. okay, let me backtrack. Así que voy a retroceder. The only time the heavenly signs El único tiempo que los
las señales de los Shamaim, los cielos match the year that we are approaching o firmamentos, compaginan con el año que estamos aproximando. in Aviv En Aviv is either year 3 son ya sea el año 3 of the cycle, del ciclo priestly cycle, de ministerio or year 6. o el sexto. Now, when we've done the math, Y cuando hemos hecho las from matemáticas 70 AD de 70 AD to 2018 AD, al 2018 de la época común, we have 324 priestly cycles tenemos 324 ciclos de ministerio with a fraction of 1/6. con una fracción de un sexto. Now, let me ask you a question. Déjenme hacerles una pregunta. Let's assume using the year 70, Digamos que usando el año 70 and there's an extra year here. hay un año adicional aquí. Is year 1 closer to year 3 ¿Está el año 1 más cercano al año 3 or year 6? o al sexto? Okay, so either way, Así que de cualquier manera, we have 1/6. tenemos una sexta parte. But if we go by astronomical time, Pero si nos guiamos por el tiempo astronómico and there's a 1-year difference, y hay una diferencia de un año, and in fact, the temple fell y si de hecho el templo cayó in 71, en el año 71, then when we do the math cuando hacemos las matemáticas from 71 AD del 71 de la to época común 2018 al AD, 2018 de la época común, am I right, Rivka? We get a perfect 324. tenemos un perfecto I'm going to 324. say it again. When we go from 71 AD, Cuando vamos del 71 AD, and remember, Roman time has been fixed thousands of times in the last 1600 years. y acuérdense que el tiempo romano ha sido fijo por ya más de, por miles de años, To 2018, al 2018. we have exactly 324 priestly cycles, Tenemos exactamente right? 324 ciclos de ministerio, Which would put us in the last year, lo que nos correct? pondría en el último año, Of the ¿cierto? 324th Del priestly cycle. ciclo 324 de ministerio. Let me say that again. Lo diré de nuevo. This puts us Esto nos pone in the last year en el último año of the 324th del priestly cycle ciclo número 324, from 71 AD, desde el 71 AD, when the temple was destroyed. cuando fue el destruido el templo. Astronomically, Astronómicamente, the historicity la historicidad would put us in the first year nos pondría en el primer año of the cycle. del ciclo. The problem with the first year of the cycle, El problema con el primer año del ciclo, watch this. Nothing adds up. One second. nada compagina. Mariamne's hot to trot. Nothing adds up. Why? ¿Por qué? Look at your screen. Vean su pantalla. Look at your screen. In year, if this Aviv Si este Aviv was year 1 fuera el primer año of the priestly cycle, del ciclo de ministerio, then we would have a full moon veríamos una luna llena next Wednesday. el próximo I'm going to miércoles. say that again. Lo diré de nuevo, Because if we go from 70 AD, porque si vamos del 70 de la época común, the historical date, la fecha histórica, to 2018, al 2018, and we divide y si dividimos by 6, por 6, 1945 years 1945 años, divided by 6, dividido por 6, we have 324 priestly cycles tenemos 324 ciclos de ministerio, plus 1/6, más una sexta parte, which means we would be in year 1. que quiere decir que estaríamos en el primer año. But according to the heavens, Pero de acuerdo a los it Shamaim, is impossible es imposible that we're in year 1. que estemos en el primer año. Why? ¿Por qué? Look right here on your screen. Vean aquí en su pantalla. Because this coming Wednesday, Porque este miércoles venidero, March 21st, el 21 de marzo, will not no be a full moon. será una luna llena, Neither will ni tampoco the 30th day of Aviv el 30 de Aviv be a full moon. tampoco será una luna llena. Okay, and I'm going to show you that in a second. Y esto se los enseñaré en I'm un going to segundo. let Marianne just share. Go ahead. Which one? Okay, so going back to this scenario.
that the temple was destroyed apparently on 70 AD, which was the third year of that cycle. Yendo de nuevo a la propuesta de que el templo fue destruido en el año 70 de la época común, que compaginaba con el tercer año del ciclo de ministerio, cuando Yahoyarib está ministrando en el quinto mes, noveno día, fifth month, ninth day. That's the third year, 70 AD. For sure. 71 is the fourth year. 71 es el cuarto año. 72 is the fifth year. 72 es el quinto año. 73 is the sixth year. So in mathematically, you should not subtract 73. You should subtract 74, which gives you 1944. Divided by 6 is 324 perfectly, because you're starting with a new cycle and not the additional year of the previous cycle. That's why you're getting a 1/6. I say that again, but say that slowly, because I'm not good with fixing things, and I'm not good with this kind of rocket science. So if I'm not getting it, other people are not getting it. So let's go extremely slow, okay, before we continue to make our point. Go ahead. Okay, again, Slow. de nuevo. We're saying that the temple was destroyed in 70 AD as is historically recorded. Estamos diciendo lo que históricamente está grabado, que el templo fue destruido en el año 70 de la época común, 70 AD, which, according to the description in this Talmudic writing, porque ya que de acuerdo a la descripción que está en este escrito talmúdico, which says that it was the 9th of Ab, the 5th month, que dice que aconteció en el noveno día del quinto mes, and that it was concluding a sabbatical year. Y estaba en conclusión del año sabático. No, but forget the sabbatical year for now. It's just way too complex. Just going back. And it was the order of Yahoyarib. That's the key. ¿Y qué era la orden? Let's not talk about the sabbatical year. Look, right here on your screen. Mm-hmm. Right here on your screen. The 5th month. Quinto mes. Shabbat, the 9th day. Shabbat, noveno día. The order of Yehoyarib. Y Yahoyarib está tomando cargo a la puesta del sol al concluir el Shabbat. Está iniciando su semana. That means fact. Esto es un hecho. Está dando una descripción que está diciéndonos qué fue el tiempo, qué estaba aconteciendo. The temple was destroyed when Yehoyarib. El templo está siendo destruido ese año cuando Yehoyarib estaba ministrando en el altar. The only time in the priestly cycle. Y esto es el único tiempo en este ciclo de 6 años cuando Yehoyarib that occurred está ministrando. Is in year 3. En el tercer año, nada más, no ministra en ningún otro año, en este mes, en este tiempo del mes, noveno día. Now continue. Okay, so basing on all these descriptions of that time, of what happened at that event, basando esto en esta descripción de estos eventos que pasaron en ese año, we say that's year 3. Decimos que ese es el tercer año of the cycle, del ciclo. So 71 is the 4th year. 71 es el cuarto año. 72 is the 5th year. 72 es el quinto año. 73 is the 6th and last year of that cycle. El 73 es el sexto y último año de ese ciclo. So therefore we have to subtract from 74 from 2018. Por lo tanto tenemos que restar 74 del 2018. No wonder I have a team. Because this is the beginning of a new cycle. Porque este es el inicio de un ciclo nuevo. That's why we're getting that extra 1/6 from the previous cycle. Por eso nos está quedando una sexta parte del ciclo previo. So 2018 minus 74 is 1944, 1944 years. Así que 2018, año 2018, menos el año 74, son 1944 años. When you divide 1944 by 6 years, in other words, the cycle, one cycle, cuando dividimos 1944 por el ciclo de 6 años, we get 324 cycles perfectly. Nos quedan 324 ciclos perfectamente. So we are concluding the 324th cycle.
meaning year 6. Yes. We are in the last year Estamos en el último año of the 324th cycle. del ciclo 324. So even if we go historically, Así que aunque usemos la it historia, comes out the same. resulta de igual manera. Because the Roman calendar shifted mostly like weeks and leap years. But that doesn't matter. It wouldn't matter. Because we're still talking about this event happening at this point in time. Right. Otherwise, you're going to cause confusion. You're not going to figure anything out. Right. Esto de las maquinaciones y manipulaciones romanas nos va a confundir más, así que hay que mantenerlo simple con esto. Right. So from the historical perspective, Así que de la perspectiva histórica, we have to stay tenemos que with 70. mantenernos con el 70 and looking at this, which year of the cycle that Because was. 2018 is historical or Roman, so you can't mix the data. In other words, if 2018 is Roman, Yeah, so is 70, you can't right. go by heaven. We're using Roman time. You can't go by heaven, which is 71. Could be 71. We have to stick. No, but Shemaim says 70 was the third year Right. because of what was happening with the courses. Right. So it's fine. You understand, Rivka? Yes. So the 1 year difference that we were off La diferencia de un año que estábamos teniendo aquí, is that we were counting from 73. estábamos contando el último año del ciclo previo. Not We were counting the last year of the previous cycle. Correct. Correct. So we were supposed to start with 74 Estamos supuestos a iniciar con because 74. the cycle ended Porque el ciclo acabó in 73 en el AD. año 73 de la época común. So to recap, Así que para repasar, the temple was destroyed el templo fue destruido in 70 AD en el año 70 de la época común, when Yehoiarib was at the altar cuando Yahoyarib estaba ministrando en el altar, in year 3 of a cycle. en el tercer año del ciclo de ministerio. In 73 Y en el año 73 de la época común, AD, that cycle was complete. se completa el ciclo de ministerio. That brought Es down el the sexto temple. año, That, cuando ya estaba derrumbado el that templo. cursed cycle, Ese ciclo maldito, because it was a curse, porque fue una maldición, ended acabó in 73. en el 73. So the new priestly cycle Así que el nuevo ciclo de ministerio began in 74 comenzó en el año 74 de la época común, AD. de la época común. 2018 Llegando al 2018, minus 74 menos 74, gives us 1944 nos da 1944 years. años. When we divide that by 6, Cuando dividimos eso por 6, we have exactly 324 priestly cycles, tenemos 324 ciclos ministrales exactos. which means that we are in the last Lo year que quiere decir que estamos en el último año of the 324 cycle. del ciclo 300, en el último año del ciclo número 324. Is that now correct? I believe so. Okay. And you understand, Rivka? Oh, yeah. Okay. So But I do need to see this laid out to confirm that we are at the end and not the beginning of a Shemitah. no, forget the Shemitah. You have to forget the Shemitah. No, but I just need to see. Okay, but you have to. I want all our Visually. audience. I don't think they You didn't want them confused, and I don't want them confused. Okay. You've got to take the Shemitah is a separate teaching Shemitah es una enseñanza apartada. because in a 24-year time period, Porque en un intervalo de 24 años, the difference la diferencia between the priestly cycle, entre el ciclo de ministros 6 years, de 6 and años Shemitah y Shemitah is a 3-day difference. es una diferencia de 3 días. They're not going to coincide. No van a coincidir. So we cannot do that. No podemos hacer eso en este mundo. That's not what we're trying to do. Esto no es lo que estamos Now, presentando. those records are fabulous Estos archivos son maravillosos because not only they tell us what priestly order porque no solamente nos dicen en qué orden de ministerio was there, estuvo ahí, but that it was a Shemitah. pero que fue un Shemitah. But that we would have to figure out. Pero eso tenemos que configurar con Okay. más detalle. So, it cannot be Así que no puede ser the first year el primer año
of a new cycle, de un ciclo nuevo, as we began before. como iniciamos anteriormente. Very simple. Es muy I'm simple. going to show you why. Y les voy a enseñar por qué. This is easy. Y esto es fácil. Let's go to year 1. Vamos al primer año. The lunar cycle is 3 years. El ciclo lunar se compone de 3 años. So in a 6-year priestly cycle, Así que en un ciclo ministral de 6 años, you're going to have 2 3-year lunar cycles. vamos a tener 2 ciclos lunares que se componen de 3 años cada uno. 2. Because it's 10 days less Porque son 10 días menos. than the solar year. El año lunar es 10 días menos que el año solar Every year cada año, for 3 years. por 3 años. That's 30 days. Son 30 días. So this coming Aviv cannot be year 1 Este Aviv que está por venir no es el primer año, for 2 reasons. por 2 razones. Number 1, Primero, the full moon la luna llena will be on Aviv 1 no va a coincidir con Aviv 1. in year 1 of a cycle. En el primer año del ciclo es cuando acontece. If we go to year 6, Si vamos al 6º año, and I'm going to show you this in a minute, y esto se los voy a enseñar en un momento, the full moon of Aviv la luna llena de Aviv will not be no será on Aviv 1, en Aviv 1, but it will be pero sí acontecerá on Aviv 10. el 10 de Aviv. So that's what the heaven is saying. Esto es lo que está declarando los Shamaim. And then in month 2, Y en el segundo mes, the full moon will be on Sunday, la luna llena acontecerá el domingo, the 10th day. el 10º día. We go back to year 1. 25th of March. No, forget the April. Gregorian. Forget the Gregorian. It's all wrong. I'm going to get to that. Forget all the Gregorian days, okay? Now go back to year 1. Regresando al primer año del ciclo. If this coming Aviv was the first year Si este Aviv que viene fuera el primer año of a priestly cycle, de un ciclo de we ministerio, would have 2 full moons veríamos 2 lunas llenas in the month of Aviv. en el mes de Aviv. Look at that. Vean, We would have one on Aviv 1, tendríamos una luna llena en Aviv 1 and we would have one on Aviv 30. y otra luna llena el 30 de Aviv. You see that? ¿Ven eso? And I can guarantee you Y les puedo garantizar that in this coming year, que en este año que está por we iniciar, will not no have 2 full moons no tendremos 2 lunas llenas in Aviv. en Aviv. That's how I know this coming year Así es como sé que este año que viene cannot be year 1. no puede ser el primero, It also igual cannot be year 4. no es el 4º año. Because year 1 and year 4 Porque el patrón de la luna es el mismo en el primer año y en el 4º año. match. It can only be Solo puede ser year 3 un tercer año or year 6. o un 6º año. Do you see that? ¿Ven eso? So we're left with 2 possibilities Así que nos quedamos con 2 posibilidades. that this coming year Que este año venidero is either year 3 es el tercero or year 6. o el 6º. But now that we understand Pero ya que comprendemos that 2018 que el 2018, Roman time tiempo romano, is exactly es exactamente 324 priestly cycles 324 ciclos de ministerio from the year that the temple was destroyed. desde el año que fue destruido el templo. We also know Igual sabemos that the temple was destroyed in year 3. que el templo fue destruido en el tercer año, In year 3, en el tercer año, that was the only time que es el único tiempo cuando that Yehoiarib que Yahoyarib was at the altar estaba en el altar ministrando in the 5th month en el 5º mes, on the 9th day. en el noveno, We say that again. en el noveno del mes. Only in year 3. Solo en el tercer año. We have 2 Hay possibilities. 2 posibilidades. Year 3 Año 3 or year 6. o el 6º año. But we know that the temple was destroyed in year 3 of a cycle. Pero los archivos históricos nos dicen que fue
en el tercer año de este ciclo porque Yahoyarib estaba ministrando esa semana, when Yehoiarib was at the altar. cuando estaba en el altar. If we go to the 6th year, Si vamos al sexto año, in the 5th month, en el quinto mes, who's at the altar? ¿quién está en el altar? Chuppah. Chuppah, marriage. Chuppah is at the The altar. marriage suppers of the land. Chuppah is at the altar. Chuppah está en el altar. So it can't be year 3. 13, ajá. Because this year, Este año, the year is going to start el año va a comenzar with the altar of Apsis. con el altar de Apses. Some translations say Hipsis. Algunas traducciones dicen In Hipses. 1 Chronicles 24, En Primera de Crónicas 24 it can be translated Hipsis or Apsis. puede ser traducido. Hippasis or Apsis. What I've verse seen is both. that? I've Oh, seen verse Apses. 15. En el verso 15, capítulo 24 de Primera de Crónicas, vemos a Apses, o aquí Apses o Hipses. So we know that year 6 begins in Apsis. Sabemos que el sexto año comienza en Apses. Year 3 begins El tercero comienza in Miyamin. en Miyamim, But only in year 3 pero solo en el año 3 do we have Yehoiarib. tenemos a Yahoyarib. So if the temple was destroyed in the year of Yehoiarib, Así que si el templo fue destruido en el año de Yahoyarib, and we do the math again, y si hacemos de nuevo las matemáticas, this is the 6th year, este es el sexto año, the last year el of último the 324th priestly cycle. del ciclo número 324 del ministerio, Since desde que the fue destruction of the temple. destruido el templo. Now it's going to get even more interesting. Y aquí va a ponerse esto aún más interesante. Okay, now it's going to get even more interesting. Aquí va a hacerse esto más interesante. Now we're going to go for another 40 minutes or so. Vamos a seguir con unos 40 minutos más. Then we're going to stop. Después vamos a pausar. We're going to go another 40 minutes Vamos a pasar otros 40 Ya, minutos, willing. si Yahweh nos permite, and stop. y parar. Then we're going to take some of your questions. Luego vamos a recibir algunas de sus preguntas. So invite other friends, invite people who are open to the truth, Así que inviten a otros amigos, a otras personas que estén abiertos a la emet, a la Tune in. realidad, a que se sintonicen, to join us. para que se unan con nosotros. So we will stop, Así que haremos una pausa. and then in the comment section, Y en la sección de comentarios o chat, you can ask your question, pueden ustedes hacer sus preguntas. and we will answer it on the air. Y se las contestaremos aquí en el aire en vivo. Okay, so we now believe with relative certainty Y ya hoy creemos con certeza relativa that year 6 que el sexto año will begin. comenzará, I'll say that again. lo diré de nuevo, Will begin comenzará this Wednesday, este miércoles, March the 21st. el 21 de marzo. Baruch Hashem, Exaltado sea el Shem Yahuwah. de Yahuwah. Let's continue. Continuemos. Now, what are the heavens really saying? ¿Y qué están realmente diciendo los Shamaim? Well, according to this, De acuerdo a esto, what year are we in now? ¿en qué año estamos hoy? Before Aviv. Antes de Aviv. We are in the 12th month, Estamos en el mes 12. right? Of what year? ¿De qué año? Of the cycle. Del ciclo. The 5th year of the cycle, El right? quinto, you mean right now. Right now. Estamos en este mismito momento, finalizando el quinto año de este ciclo de 6 años. Right now, En este momento, we are in the 5th year estamos en el quinto año of the priestly cycle. del ciclo de ministerio. We are in the, what month are we in? Estamos en el mes 12. We are in the 12th month. Estamos en el mes 12. I want you to ignore all the Gregorian dates, Quiero que ignoren todas las fechas because gregorianas, these are wrong, and I'm going to show you something in a minute. porque están equivocadas y les voy a enseñar algo en un momento. Okay, so we are in the 12th month. Estamos en el mes 12. In the 12th month En el mes 12 of the 5th year, del quinto año, we had to have seen a full moon tuvimos que haber visto una luna llena on the 12th day en el Yom día 12 of the 12th month, del mes 12, which was Thursday. que fue el jueves. I want you to ignore these Gregorian dates. Quiero que ignoren las fechas gregorianas al lado derecho. This last Thursday, Este jueves pasado, before
Antes Okay. We saw a full moon. vimos una luna llena. Rivka saw it. Rivka la vio. Mariamni saw it. Mariamni la vio. And Sholiach saw it. Y Sholiach la vio. Yes? Yes. Okay, again, I'm showing you these charts, Les estoy enseñando estas ilustraciones, estos gráficos. but you must ignore the Gregorian dates Pero tienen que ignorar las fechas gregorianas. because they're wrong, Que están erradas. It's the wrong year. because we didn't understand this Porque no comprendíamos esto till last night. hasta ayer por la noche. So I have a new corrected one. Así que ya tengo uno nuevo y corregido. Did you go out as a witness ¿Fue usted como testigo on Thursday, March the 1st, el jueves 1 de marzo to see the first sighting of the full moon? para ver la primer vista de la luna llena? You did. Sí, usted lo hizo. So did I. Y yo igual. And it fell on the 12th day Y coincidió con el día 12 of the 12th month. del mes 12. Okay? Ujú. So we are all witnesses to that. Así que todos somos testigos a ello. Now watch this. Remember, we are not allowed, we are forbidden Acuérdense que no se nos permite, se nos prohíbe to make observation hacer observaciones of the moon. de la luna. I'm going to say that again. Lo diré de nuevo, So just so you don't think that I'm changing para que no piensen que yo estoy cambiando or that I'm backsliding. o que estoy resbalándome. We are forbidden Se nos prohíbe, to make observations for the sake of timekeeping se nos prohíbe hacer observaciones a causa del guardar del tiempo of the moon. de la luna. But remember, I told you earlier, Pero acuérdense que les dije anteriormente, the moon has to serve some purpose. la luna tiene que servir algún propósito. We have gone from lunar Shabbat Hemos transitado el Shabbat lunar to lunar feast keeping, a las fiestas, guardar las fiestas guiados por la luna. and up until a few months ago, I had nothing but contempt Hace unas cuantas semanas yo no tenía nada más que desprecio and disdain y no estimaba ya para Contempt. nada for the moon. a la luna. Now I finally understand its purpose. Y hoy por fin comprendo su propósito. And now I'm going to teach you Y aquí les voy a enseñar what it took 34 years lo que requirió de 34 años for me to learn. para que yo lo aprendiera. Now we see that the molad, Vemos que la molad o la luna or oscura, the calculated, not observed. la calculada, no observada, This is a key right here. aquí es una clave. We are forbidden in Jubilees chapter 6 and other places to observe Se nos prohíbe en jubileos y en otros lugares observar for timekeeping. para guardar el tiempo. But what the priests at Qumran did, Pero lo que los ministros en Qumran hicieron, what the Zadokites at Qumran did, lo que hicieron los descendientes de Tzadok en Qumran, was record the new and the full moon phases. era grabar las fases de la luna llena y la luna nueva To make sure that the priestly order was changed at the right time. para confirmar que la I'm going to say orden that de again. ministerio se trasladara en el tiempo correcto, y lo diré de nuevo. The Kadosh Zadokite priests Los ministros Kadosh, descendientes de Tzadok, in both temples, en ambos templos, and later the ones that hid in the Judean wilderness, y después los que se escondieron en el desierto de Yahudá, did not observe the moon, no observaban la luna, did not observe the moon, no observaban la luna, did not observe the moon no observaban to la tell luna time. para discernir el tiempo, Say that again, to tell time. para discernir el tiempo. So what did they use it for? Así que ¿para qué la usaban? To know what priestly order Para conocer la orden de ministerio. was in turn. Estaba a punto de hacer su To make ministerio, sure para that confirmar the right priestly order fell que la orden ministerial correcta cayera according to the order of the lot de acuerdo a la orden de la suerte, la porción that David had
devised, que David había led by the Ruach. diseñado, guiado por la Ruach. Okay, we got that straight. So in the scrolls of the Dead Sea, Así que en los pergaminos del Mar Muerto we have every month, tenemos todo the mes, full moon la luna llena and the new moon. y la luna nueva, Not observed, no observadas, calculated, calculadas, so that they don't break the para commandments que no quebranten el mandamiento, to be like the watchers, para ser como los acosadores o vigilantes, the Irim, los sirim, who fell. que How cayeron. do you say to see or to go? Ir, right? Ir. ujú. Okay. To go to see. Ujú. To go to do something. Now, here's where we're going to get challenged. Y aquí es donde vamos a ser retados. Did we see the full moon Vimos la luna llena on the 5th day en el quinto día of the week? de la semana. Yes, we did. Sí, sí la vimos. We saw it on March 1st. La vimos el 1 de marzo. And we calculated the molad, the full moon. Y calculamos la molad, la luna llena, That was equal to the 5th day of the week. que era equivalente al quinto día de la semana. We see the 5th day of the week Vemos el quinto día de la semana, equals que Thursday. equivale a jueves. Look at that. The 5th day of the week, El quinto día de la semana, we're in the 5th year of the cycle, estamos en el quinto año del ciclo, is our modern Thursday. que es nuestro jueves moderno. Now, watch this. Vean esto. When is Shabbat? ¿Cuándo es el Shabbat? When is Shabbat? Seventh day. The 7th day. Es el séptimo día el Shabbat. According to the Zadokite solar De calendar, acuerdo al calendario de Tzadok solar, the calculated molad, el molad calculado or new birth moon, o la luna nueva not subject to sight because you won't see it, no sujeta a la vista porque no se puede ver, but calculated. sino que calculada To know when the order of Chazir para saber cuándo es que la orden de Hezir was to end estaba por finalizar and the order y la orden of Afses de Abses was to begin. estaba por comenzar. I'll say that again. Lo diré de nuevo. They used this phase of the moon Usaron esta faz de la luna and to record it. para grabarla. When Chazir would leave Cuando Hazir se iba and Afses would enter y Abses entraría to start the 6th year a iniciar el sexto año of the priestly cycle. del ciclo del ministerio. According to the priestly record, De acuerdo a los archivos del ministerio, this coming Shabbat, este Shabbat que está por venir, we will have tendremos a sign una señal of the order de la orden of Afses. de Abses. So by the time the equinox rolls around next Así Wednesday, que para el tiempo que el equinoccio se presente el próximo miércoles, what order will be at the altar? ¿qué orden estará en el altar? Afses. Abses. Afses. Correct? Abses. Now let's go Vayamos to something fascinating. a algo fascinante. Okay, we're going to bring this guy Vamos a traer este muchacho over here. aquí. Now, this coming Saturday, Este sábado que está por venir, which is what, tomorrow? is going to be March, 17. Va a ser el 17 de marzo. Okay, this coming Saturday Este sábado, que es mañana, is going to be 17 de marzo, March 17. 17 de marzo. According to the priestly records, De acuerdo a los archivos de ministerio, the phase of the new moon, la faz de la luna nueva, where the year ends cuando acaba el año and the new order comes y in, la nueva orden entra, falls on what day of the week? coincide con qué día de la semana. They said the Shabbat. Ellos dijeron el Shabbat, It is Saturday. sábado, It is not Friday. no es el viernes, It is Saturday. es el sábado.
And now we see this recorded clearly in the Dead Sea Scroll. Y esto lo vemos grabado claramente en los pergaminos del Mar Muerto. Now let's go back to what I said earlier. Regresemos de nuevo a lo que dije yo anteriormente. We saw the full moon Vimos la luna llena on Thursday, el jueves, March the 1st, 1 de marzo 2018. del año 2018. This is the NASA stuff. Esto es lo que presenta NASA. But our forefathers first sighted it Pero nuestros antepasados la vieron por primera vez and recorded the first sighting. y grabaron la primer vista. Well, let me change that. They calculated it. La calcularon, perdón, They calculated it. la calcularon. So this is what we saw. Así que esto es lo que vimos. And we saw this on Lo vimos Thursday. un jueves 1 de marzo. We're going to supposedly have the new moon Vamos a supuestamente ver la luna nueva on Saturday. el sábado. Let's see if that matches. Veamos si eso compagina. Let's see if that adds up. A ver si resulta. So we're in year 5, right? Estamos en going to year 5, No, 12 we're months. still in year 5. 12 months. And Quinto año del ciclo. we see that Thursday Vemos que el jueves o quinto día de la semana is the same as the ancient day 5. es el mismo que el día antiguo quinto día. We see that the Saturday Vemos que el sábado, is the same as the ancient Shabbat. Shabbat es el mismo que el Shabbat antiguo. This is extremely, extremely, extremely important. Esto es muy, muy, muy importante. So we see that, what year are we in the cycle? Estamos en el quinto año del ciclo. 5. Quinto año. Okay. What year of the cycle corresponds to year 5? ¿Qué año del ciclo corresponde al quinto año? 2. Year 2. El segundo. Okay, let's check year number 2. Vamos al segundo año, mes 12. You are correct. But notice year 2 starts with a new priestly order. Pero noten que el segundo año comienza con una orden diferente, Yedaya. But what is the same Pero lo que es igual are the astronomical signs. son las señales astronómicas. Say that again. What are the same Lo que sí es idéntico are the astronomical signs. son las señales otot astronómicas. So La luna llena y la luna nueva. this coming Aviv, we're going to be in year 6. Este Aviv que viene vamos a estar en el sexto año. But this was back in year 2 of the cycle. Pero esto aconteció en el segundo año del What year ciclo. was that? ¿Qué era qué año? Can you do that quickly? What year was year 2? Quickly. If year 6 is 2018, year 5 is 2017. So what year was year 2? 2014. 2014. So back in 2014, Así que en el año 2014, the Torah 12th month, el mes número 12 de acuerdo a Torah, look at this, véanlo, because the moon is on a 3-year cycle. porque la luna está en un ciclo de 3 años. So year 2 and year 5 are going to match. Así que el año 2 y 5 van a compaginar. Okay. Year 3 and year 6 are going to match. El año 3 y Right. el año 6 van a compaginar. Year 1 and year 6 are going to match. No, 1 and 4. 1 and 4 are going to match. El año 1 y el año 4 van a compaginar. Because the moon is on a 3-year cycle. Porque la luna se recicla cada 3 años. It falls behind the solar year 10 days every year times 3. Cae 10 días atrasada del sol a cada año y se multiplica días. Let's go back to 2014. Regresemos al 2014. Isn't that what we just said? Yes, es lo que acabamos de decir. Year 2 of the 324th priestly cycle since the temple was destroyed. Es el segundo año del ciclo número 324 desde que fue destruido el templo en el año 70 de la época común. Right? Yes, What year? 2014. 2014. El 2014 fue el segundo año del ciclo número 324. In that year, En ese the año, full moon was on day 5. la luna llena coincidía con el quinto día de la semana. The new moon La luna nueva was on Shabbat. fue en un Shabbat. Now we're going to go Y vamos de nuevo to 2014. al 2014. And we're going to see. Y vamos a ver. No, I wish I could. It don't work that way. Maybe. Nah.
I tried that before, but it doesn't work. We're going to backtrack Vamos a retroceder al año 2014. to 2014 En March. in either February or March. March. It should be March. March. Marzo del 2014. Okay. So the full moon La luna llena. was on a, Is it March? it could be March, it could be Wait, February. go back to what year were you, what month were you looking at? 2014. I'll show you in a minute. 2014. Okay. Oh, we're looking at we're looking at December We're looking at December. 2014. It says February. No, it should be Oh. December because we're comparing December to December. We are? Month 12 was on the Torah year. No. It's the Torah year, dear. Isn't it? Try 2014. No. Okay, listen. 2014 was the Aviv, so we must be looking at 13. See, because 14 is the But you're looking to see if the full moon coincided with the 5th day of the week. No. Okay. But 2014 El 2014 is Aviv. We're talking es Aviv. We want to go back to the 12th Torah month, 2013. which would be 2013. Oh, okay, sorry. Vamos a, It's not easy. Don't worry, it's not al easy. diciembre del 2013. That Perdón. would be December 2013. why December? Okay, March. No, it would be no. Okay. Okay, right now. We would have to figure this out a little. We would have to figure it out because 2014, so that we know that this here is 2014, right? Okay. So, Let me double check if it was 2014. but that would be Aviv would be. So it would be, so February would be, it would be February of 14, I believe. Let me just double check. If we can't get it, then don't worry, we'll get it next time. We don't have the time to putz with this thing. Okay. Yeah, there it is. Okay, here, look. In February of 14, which would have been the month before Aviv. En febrero del 2014, que es el mes antes de Aviv. The month before Aviv, El mes antes de Aviv, in 2014, en el 2014, forget the NASA. olvídense de lo que ven con NASA. What day ¿Qué día? is the full moon? La luna llena coincide con qué día de la semana, The first of its 2 or 3 days. que es el primero de 2 o 3 días que está llena. On a what? Thursday. Jueves, Now, quinto día de now la we go semana. back to the Chart. charts, which is here somewhere. Word. Under the word. No, it's PDF. There we are. And we see what day was the moon full. Vemos que la luna estaba llena el quinto What day día was de the la moon full? semana, Day 5, day 5, which is Thursday. que es un jueves. Okay, now when was it new? It should be Y tiene que ser nueva en on el a Saturday. Shabbat. Here it is. But Okay, if you go to March, so it might tell you. the moon should be full March on a 1st. Saturday. Let's try March 1st, Veamos el primero de marzo. Del 2014. 2014 la luna es nueva. Whoa! Wow. So that is correct. Así que eso es correcto. So year 2 Así que el segundo año matches what year? compagina con qué año? The 5th year. Year 5. El quinto año. So in year 2 and year 5, Así que en el año 2 y en el año 5 the moon is new la luna es nueva on a Roman en Saturday. un sábado romano, We don't go by the Romans. pero no nos guiamos por los romanos. It says The Shabbat. 28th. According to the priests, De acuerdo a los ministros, es el día 28 at Qumran, del mes 12. the full moon of the 12th Torah month, La luna llena del mes 12 de Torah solar, solar is a Thursday. coincide con un quinto día de la semana, el 12 del mes 12. Day 5.
quinto día. that the calculated new moon Una calculada nueva is the last Shabbat es el último Shabbat of the year. de ese año. Now, let's go back Regresemos to this year, a este año, year 5. el quinto. Okay, that's this year. So we're going to go to 2018. Vamos al 2018. All right, let's go back to 2018. Regresando al 2018, We had the full tuvimos la luna llena el 1 de marzo, on what the Zadokites called day 5. lo que los descendientes de Tzadok llaman el quinto día de la semana. And the new Y la luna nueva on Saturday, va a ser mañana sábado, March 17th, 17 de marzo, which the Dead Sea que los Scrolls pergaminos del Mar Muerto call Shabbat. llaman I'm Shabbat. just going to touch on this Voy a tocar sobre esto, because we have to elaborate porque tenemos que elaborar more tomorrow. más mañana. Now we're going to go right to the Dead Sea Scroll. Y aquí vamos a los pergaminos del Mar Muerto. So is today Shabbat? Así que eso es Shabbat. It can't be. No puede ser. Why? ¿Por qué? Because when is the new moon? Porque cuando es la luna nueva, In the 12th month. en el mes 12, What do the priests say? ¿qué dicen los ministros? In the 5th year. En el quinto año. We are now in the 5th year Hoy estamos en el quinto año, finalizándolo. of a priestly cycle. Este ciclo de ministerio. When does the 6th year begin? ¿Cuándo comienza el sexto año? When does the 6th year begin? ¿Cuándo comienza el sexto año? Next Wednesday. El próximo miércoles. So in the 5th year of a priestly cycle, Así que en el quinto año de un ciclo de ministerio, in the 5th year of a priestly el quinto año de un ciclo de ministerio, the new moon la luna nueva will be on the 28th day coincidirá con el día 28 of the 12th month. del mes 12. Is that correct? ¿Es eso correcto? Yes. We say that the 5th year ¿Que no vimos que en el quinto año of the priestly cycle del ciclo de ministerio corresponds to what? corresponde con qué? To the 2nd year. Con el segundo año. Yes? Sí. Well, let's see what the scroll says. Veamos qué dicen los pergaminos del Mar Muerto. Now remember, we're talking about fragments. Y acuérdense que aquí estamos tratando con fragmentos We're talking about fragments de here. escritos que fueron encontrados en las cuevas de Qumran. Okay, let's see what we can come up with. Aquí vemos el quinto año. Because this gets a little bit tricky. That's why I wanted to go back to year 2, which is a little easier to find. Vamos al segundo año, Okay, so que es un poquito más fácil de encontrar. bear Fourth year. with us. Says the fourth year. It's going to take a little time. Okay, 4th year. Fourth year. Now we're looking right in the Dead Sea Scrolls. Go up to the second, no? No. Okay. So now, this is talking about, see, it's fragmented. That's why I wanted to go back to this. The 2nd year is going to be a little easier to find than the 6th year. The 6th year is more fragmented than the 2nd year. El sexto año es más fragmentado a comparación del segundo. Is it the 5th year or the 6th year? Okay. The 2nd year El segundo año corresponds to the 5th year. corresponde con el quinto. Okay, that's the point. Some of these are fragments. Algunos de estos son fragmentos. So it's easier to show what I want to show Así que es más fácil enseñarles lo que les quiero enseñar with the 2nd year con el segundo año, because it's less fragmented porque hay menos fragmentos than the 5th and 6th year. a comparación Okay, al quinto y sexto año. That's my point. Okay. So now in the 2nd year, Aquí en el segundo año it tells you nos dice the new moon la luna nueva and then the full moon. y la luna llena. So let's go to the 2nd year and we're going to jump down to where we are now, which is the 12th month. Vamos a brincar a donde estamos hoy, que es el mes 12. Okay, here we are. Aquí estamos. On the 5th day En el quinto día in the week of de la semana Harim, de Harim, which is
el cual the es 12th day el día 12 of the 12th month. del mes 12. Correct? ¿Sí? This is year 2. Este es el segundo Why are we año. using year 2? ¿Por qué estamos usando el segundo año? Because it corresponds Porque corresponde to year 5, con el quinto año which we are in. en el que estamos. So the Dead Sea Scrolls Así que los pergaminos del Mar Muerto say that in the 12th Torah month, dicen que en el mes 12, de acuerdo a Torah, solar calendar, calendario solar, strictly solar, estrictamente solar, the sign of the priesthood la señal del ministerio is that the full moon es que la luna llena is the order of coincide con la orden de Harim. Harim, en el quinto día de la semana. Is that what it says? ¿Es eso lo que dice? On the 5th day of the week, En el quinto día de la semana, which we said what? que dijimos que It's Thursday. es el jueves moderno. Notice the days of the week have never changed. Noten que con toda esta información ya reconocemos que los días de la semana no han cambiado. Notice again that the days of the week Noten de nuevo que los días de la semana has never changed. nunca han cambiado. On the 5th day, En el quinto día, we just called that Thursday. lo acabamos de llamar The jueves, priestly order of Harim el ministerio, la orden de Harim, is required to appear, se requiere que se presente, which is the 12th que day es el día 12 of the solar month. del mes 12. Well, let's double check. Veamos de nuevo. There you go. Estamos en el mes 12, There you go. día 12, Harim, semana de Harim, luna llena. 12th day Día 12 of the month. del mes, What day of the week? quinto día de la semana, coincidiendo Day con five. jueves, When did we see? cuando vimos, So we're supposed to see it on a Thursday. estamos supuestos a verlo un jueves. Este mes fue el 1 de When did we marzo. see it? Jueves 1 de marzo. On a Thursday. When is the new moon? Cuando es la luna nueva, It is calculated to be right here. se calcula que va a ser mañana el The 17, 17th day, el día 17, which is our modern que Saturday. es nuestro sábado moderno, Shabbat. Now let's check the Dead Sea Scroll. Aquí en los pergaminos del Mar Muerto confirmamos. And the new moon, Y la luna nueva, we're talking about what month here? ¿hablando de qué mes? We're talking 12. about the 12th month, Hablando del mes 12, correct? ¿correcto? And the new moon Y la luna is nueva on Shabbat. cae en el Shabbat. In the week of Miyamin. En la semana de Miyamin, Shabbat, Shabbat, 7th day, séptimo día, which we call que llamamos Saturday. sábado. The Romano. weekdays and the week is perpetual and has never changed. Los días de la semana son perpetuos y no han cambiado. On the 28th day of the 12th month, which is tomorrow, El 28 del mes 12, que va a ser mañana, Malchia, Magia hace su transición. the new moon is not for timekeeping. La luna nueva no es para guardar tiempo, It is a sign that the priestly order changes. sino que es la señal que la orden del ministerio va a cambiar. Malchia leaves, Magia se va Miyamin comes in. y entra Miyamim a ministrar en la próxima. And let's look at year 3 now, because this is the end of year 2. Veamos el tercer año. Este es el final del segundo. And look who is the first order Y miren quién está en la primer orden, in year 3. en el tercer año. Miyamin. Miyamim. When does Miyamin come in? Cuando entra Miyamim, on the new moon. Today? Tomorrow. Tomorrow. Mañana, Shabbat, a la conclusión del Shabbat, en la luna llena, inicia Miyamim su ministerio para la primera semana de Aviv. Now we're in year 3. Perdón, para la primera semana, sí, de Aviv. Y estamos aquí en el tercer año, Which is equivalent to what year? que equivale al sexto. So 3 and 6, Así que el 3 y el 6, los patrones de la luna son idénticos. if this is correct, Si esto es cierto,
The next full moon La próxima luna llena will be on day 6 coincidirá con el sexto día de la semana or Friday, o el viernes moderno, same in year 6. igual en el sexto año. Correct? Sí, Will be on a Friday. será un viernes, sexto día de la semana de Well, Torah. let's see if the next full moon Veamos si la próxima luna llena is scheduled está programada to be on a Friday. para ser un viernes. Will be in April, no, Nope. There you go. the end of March. What day is Es that? el 30 de marzo. Sunday, Monday, Tuesday, Domingo, lunes, martes, miércoles 28, Wednesday, 29 es el jueves. Thursday, La luna llena comienza el 30 de marzo, que es viernes. full moon. Luna llena. On the next full moon La próxima luna llena will be March 30th coincidirá con el 30 de marzo, on a Friday, un viernes. right? Yes. So does that coincide with the priestly records? ¿Coincide eso con los archivos de los ministros? Absolutely, Absolutamente que sí. because we're going to be entering year 6 Vamos a entrar en el sexto año, on day 4, en el cuarto día de la semana, próximo miércoles, Wednesday. este miércoles que viene. So we better see that full moon or calculate the full moon, Así que más vale que veamos esa luna llena y la calculemos. and it has to appear Y tiene que aparecer on Friday. el viernes. The priest said they didn't know anything about Friday. Los ministros dicen que no sabían nada acerca de viernes. They said day 6, Ellos decían, se referían a ese día como el sexto, which comes out de la semana. to our Friday. que coincide con nuestro viernes. Now I'm going to try to find this in the scrolls, but again, it's a little bit more complicated because some of the years are fragmented. Voy a intentar encontrar esto en los pergaminos del Mar Muerto. Esto va a ser un poquito más difícil ya que bastante de este texto está fragmentado. But just to show you the pattern, Pero para enseñarles el patrón, in the 3rd year, en el tercer año, on the 1st month, en el primer mes, on the 6th day, en el sexto día, is the full moon. es la luna llena. Isn't that what we just said? ¿Que no es eso lo que acabamos de decir? What day is this? ¿Qué día es ese? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. 6. Day 6. Sexto día de la semana. We call it what? Nosotros lo llamamos viernes. We call it what? Friday, viernes, Friday. viernes. Go back to the Dead Sea Scrolls. Pero aquí en los pergaminos del Mar Muerto lo llaman In the 3rd year, en el tercer año, in the month of en Aviv, el primer mes, Aviv, on the 6th day en el sexto día of the week. de la semana de Jacós. Hakos is supposed to show up. Jacós, que es el 10º día del primer mes. What 10th year? day of the first month. No, what year? 3rd year. Third year. Tercer año. There you go. Jacós, la luna está llena That en el 10º de Aviv. that full moon Esa luna llena is not to tell time. no es para darnos el tiempo. We are forbidden Se nos prohíbe to use the moon. usar la luna. But it is a sign Pero es una señal that Hakos diciéndonos que Jacós tiene will be taking over que presentarse para asumir responsabilidad at sundown a la puesta del sol that coming Shabbat. en ese Shabbat. Well, he took over on the 4th. I'm sorry. Yes, that's right. But the full moon is during the service of Hakos. Ujú. La luna llena acontece durante el servicio de Jacós. Okay. Now, what about since we're there, Ya que estamos ahí, what about the new moon ¿qué tal la luna nueva of Aviv? de Aviv? According to this, De acuerdo a esto, it's on the 2nd day es en el segundo día, in the week of Shekinah. en la semana de Shekanía. Well, let's see if that's true. The new moon is on the second day of the week of Shekanah. Let's see if that's true. Oops. Get out of here. Second day. 2nd day. Ajá. Segundo día. What year is this now? Well, it's Shekanah, which is this week right here. Right there. There you go. Okay, so remember year 3 and year 6 are what? Acuérdense que Identical el año 3 y el año 6 son idénticos en los patrones de la luna in the priestly cycle.
y en el ciclo del ministerio. If some of you are watching the Gregorian side, you're going to get confused. Do not pay attention to any of this. It's all wrong. No vean para nada al lado derecho, ya que está todo equivocado. Until last night, we thought it was correct. Hasta ayer por la Laila pensábamos que estaba correcto, pero con este nuevo entendimiento que nos ha dado Abba, hemos entendido que todas esas fechas están So mal. according to the Zadokites who do not use the moon for time, Así que de acuerdo a los descendientes de Tzadok, que no usan la luna para el tiempo, they said that when the new moon is calculated, ellos dijeron que cuando la luna nueva es calculada, it will appear aparecerá in the month of Aviv en el mes de Abib, on the 27th day of the solar month en el día 27 del mes solar primero, in the honor of Shekinah, en la semana de Shekinah. Shekinah. Okay, well, let's see, just to make sure, they said. Veamos para confirmar si es así. Yeah, the Aquí está. new moon is on the second day La luna nueva acontece en el segundo día, in Shekinah, en la semana de Shekinah, the 27th day of the solar first month. que es el día 27 del primer mes solar, Abib. Now let's check the moon. Confirmemos de nuevo la fase de la luna. What day did they say? Day 2 of the week? Day 2 of the week, Day 2 of the week. Say that with me. Monday, Say that with me. Monday, Day 2 of the week. el día 2 de la semana, Day 2 of the week. lunes. Okay, so Wait, go back. What year are you in? March 2018. yeah, but I just want In the to. second. That's okay. Day 2 of the week. New. There we go. Ahí está. So once the year turns Una vez que haga su cambio el año and we're in the month of Aviv, y entremos al mes de Abib, what day will the new moon be? ¿qué día coincidirá con la luna nueva? Monday. El lunes. Mira, Monday. Lunes. The Dead Sea Scrolls says that what we call Los Monday pergaminos del Mar Muerto dicen que lo que nosotros llamamos lunes is the original es day 2. el día 2 de la semana original. So we see from the priestly record Así que vemos de los archivos del ministerio that the days of the week que los días de la semana have not changed. no han cambiado. Now tomorrow I'm going to go directly into a direct understanding Mañana voy a entrar directamente a un entendimiento muy directo where we see that I was incorrect en donde vemos que yo estaba equivocado, and that the modern week que la semana moderna has been preserved ha sido preservada for time and eternity para todo el tiempo, la and perpetuidad, matches the days que compagina con los días, Yamim, of the ancient week. de la semana antigua. Now we don't have a temple priesthood, No tenemos un ministerio en el templo, so we don't need the moon to tell us what priestly order shows up at the temple. así que no necesitamos a la luna para que nos diga qué orden del ministerio se necesita presentar al templo. So we can't use it for that. Así que no la podemos usar para eso, But we can surely use it pero sí la podemos usar to show para enseñarnos that the ancient Yom Echad que el Yom Echad, el Yom 1 de antiguo, is the same as Sunday. es el mismo que el domingo. That the ancient Yom Revi'i Que el antiguo Yom Revi, cuarto día de la semana, is the same as Wednesday. es el mismo que el miércoles. And that the ancient Shabbat Y que el Shabbat antiguo is the modern es Saturday. el sábado moderno. That's a fact. Esto es un It hecho. is now an established fact. Ya es un hecho Now establecido. someone may say, oh, that's a Roman pagan day. Quizás It's a alguien Roman diga- pagan day. Quizás alguien diga, oh, ese es un día romano pagano. Ese es un día romano pagano. Well, brother, Fraterno. what day is your Shabbat? ¿Qué yom es tu Shabbat? Monday? ¿Lunes? Tuesday? ¿Martes? What day do you and your family celebrate Shabbat? ¿En qué yom día celebran tú y tu familia el Shabbat? It's a Roman day. Es un día romano. So that argument doesn't hold any water. Así que ese argumento no retiene agua. The fact that Saturday has a Roman name El hecho de que el sábado romano, Saturno, tenga un nombre romano, doesn't hold any water. no retiene agua. Now I'm going to spend 2 more minutes to see if I can find this. Voy a pasar 2 minutos más para ver si puedo encontrar esto. All
All right. Now, I don't think No sé it's that easy to find, si es tan fácil de encontrar, but I'm going to try. pero lo voy a intentar. If not, Y si no, then we'll just go right into your questions. So Entonces begin to vamos- prepare. Hold your questions. vamos a continuar directamente con sus preguntas, así que vayan meditando qué quieren preguntar y vayan escribiéndolo, Because we can't entertain them yet. porque todavía no las podemos entretener. Okay. Prepárense para escribirlas. See, here's the 4th year. Aquí vemos en la pantalla el 4º año. Okay, because that's why I had to use the 3rd year, Es por eso que tuve que usar el 3er which año, matches the que 6th. compagina con las fases de la luna con el 6º. And pardon me, I used the 2nd Y perdonen, usé el 2º to show you where we are now para enseñarles dónde estamos hoy, in the 12th month of the 5th. en el mes 12 del Follow me? quinto. ¿Entienden? Because I don't believe that the 5th year of the priestly cycle Porque no creo que el 5º año del ministerio, del ciclo del ministerio, has complete records. tiene los archivos completos. They're fragmented. Son fragmentos. So I'm going to give this a And that's not shot. a coincidence. Yeah, I'm going to give this a shot, Así que voy a intentar esto. That's Okay. 4th year. but don't hold me to it. Pero no, lo voy a intentar, pero no estoy del todo Okay. cierto que se pueda ver. That doesn't talk about moon phases. That's just the 4th year. See, here's the 6th year. Aquí está el 6º año. The 6th year begins in the week of Hipas or Abscess. You see, El that's not what sexto, we're talking about. de esto no estamos hablando, continuando con buscar lo que Sholia quiere encontrar. That just tells you what months they begin. Nos dice con qué mes comienza o en qué orden comienza ese mes. Okay. I'm going to It probably says 5th year there, where right there in the middle. In the 5th year, Yesheb, the 6th, Happy says, these are the beginnings of the year. yes, that's when the year starts. The 5th year begins in Yeshayab, which is true, but that has nothing to do with what we're talking about. The See? phases. Yeah. See, the 5th year begins in Yeshayab. Well, it confirms the lunar phases It confirms. by the orders. Right, exactly. See, the 5th year, but it's not as detailed because it's fragmented. Ajá. See, like in Mishmarot F, Dead Sea Scrolls, Vemos aquí en Mishmarot F de los pergaminos del Mar Muerto it says that in the 5th year, que en el 5º año, see, and even has these are the beginning of years. estos son los principios de los años. In the 6th, Y en el 6º, which is where we're entering, en el que estamos entrando, Abscess. Abscess. See, so yes, but the 5th is even in the 5th, En el 5º, Yeshabeb. Yeshabeab. Okay, yeah, so like you said, we can Como dice usted, podemos confirmar por Where are we los here? turnos del ministerio. confirm the 6th year beginning in Abscess. Abscess, Aquí el 6º año está iniciando con el ministerio de Abscess. And Y el the 5º año, 5th year. el 5º año inicia, So even though some of the scroll records are incomplete, aunque algunos de estos archivos de los pergaminos del Mar Muerto están incompletos por sus fragmentaciones. and I'll do more digging before tomorrow. Y voy a profundizar más antes de mañana. If year 6 is fragmented, Si el 6º año está fragmentado, we match it with year 3. lo compaginamos con el patrón del tercero. If year 5 is fragmented, Si el 5º año está fragmentado, we match it with year 2. lo comparamos con el segundo, las fases de la luna del segundo So año. the 12th month of the 5th year Así que si el mes 12 del 5º of the año cycle, de este ciclo, right now, en este momento, we're okay, estamos todo even though it's bien, fragmented, aunque esté fragmentado Why? y no haya suficiente información. ¿Por qué está fragmentado? because it matches year 2. Compagina, vemos la similitud porque siempre compagina con el año número 2 Baruch Hashem Yahuwah. en este ciclo. Baruch So Hashem. this time, we'll be happy to take a few questions Así que en este momento vamos a tomar algunas de sus preguntas. and You want to just bring that over here? I'm going to bring that in and then I'm going to close this section Well, you might here. not want to close because if they have Oh, questions, that's true. you might need to show this. Yeah, I got some smart folks here, but we don't want to get into that too much, but yeah. So now is the time The other way. to go ahead
Este es el momento de avanzar con preguntas. Si tienen algo que preguntar, si tienen dudas, si están confundidos, and ask your si questions. quieren aclarar o contribuir algo, háganlo en este momento y vamos a tratar de responder a sus preguntas So, o sus comentarios. absolutely. Now is the time. Este es el momento y solo estaremos haciéndolo por un momentito, así que apúrense para contribuir. Type in your questions. Por favor, escriban sus preguntas. And we'll- Maybe there's some down below. And we'll You might want to wait. check a few down. Right, but the order here is, It's backwards. but no, it doesn't give you that option. Bruce was asking something. If you go to the one where we observe the video Mhm. broadcast, you can see more there, more of Where? the comments and the true time What true time? of the live video that we normally have. This is the, Right? go to the other screen. Okay, hold on, guys. We'll be right with you. This one? Yes, here. Ah, okay. You can see more of, if there's any questions, go up. Gotcha. We'll go to the most recent. No. Okay, so let's see if there's any Go up. questions. Yeah, Go but up. they're going to see that on there too. It's okay. No, that's not too good. No. Therefore, which Okay, slide? Bruce says, I saw his on the other one, so I'm not going to use that. Okay, Bruce, we got your question. Let me see if I can get to it here. All right, but retype it now because that would be your best bet, is to retype it. If you asked it earlier, just retype it. The priestly watch of Yehoiarib is the first of the 24. Or to say that. Okay. The first, he said, You gotta go to the other screen. no. Do we therefore, because they'll see that, do we therefore know or are we still unsure what year we are in the priestly order? No, but Bruce, if you caught the earlier part of the teaching, we know for a relative certainty that we are approaching this Aviv. We're concluding year 5. This Aviv will begin year 6 And starting year 6. Sí. La pregunta es, of the priestly order. que pregunta nuestra Hebrews Petaglia, ¿en qué año podemos decir que estamos? Sholiar le contesta que basado en la información que hemos aprendido, parece que estamos concluyendo el 5º año y con certeza relativa podemos decir que estamos por iniciar el 6º año del ciclo número 324 desde que fue destruido el templo. Okay, so again, yes, you have to review the teaching. I don't know what part you joined us, brother, but we are in the 12th month of the 5th year of the priestly cycle, and with Aviv we will be beginning the first year. I'm sorry, the 6th year of the priestly cycle. So you had another question about Yehoiarib, which I missed, but Yehoiarib, what we have to look at what year that was. I believe it was year 6. It's first year. First year. No, that's Gamul. What was your question? You're going to have to be so kind and ask that one again, okay? Because we didn't get that. Yehoiarib is the one that starts the year. He's number 1 in the cycle. But Gamul is the one that always starts year 1. Okay, but don't confuse everybody. No, Yes. but that's his question. I got you. Okay. So, did we answer your question there, Bruce? Okay, Benjamin says, let's address Benjamin's question. Benjamin says, if 74 is year 1 of the cycle, Benjamín hace una pregunta. Si el 74 es el año 1 del ciclo, then 79 is the 6th year. entonces el 79 es el 6º. Okay, 79 minus 6 is 73. 79 menos 6 es 73. Therefore, it is right to subtract Por lo tanto, es correcto restar 73 73 from 2018. del 2018. It's 6 of one, half a dozen of the other, the way I see it. Because if year 73 is year 6, then 74 is year 1. It does make a difference if you go from 7. That's what you said before, that 74 was year 1, right?
starting a new cycle. That's what Mariamne said, that 74 is starting a new cycle. But we don't want to deal with a 1/6. We don't want to deal with the 1/6, right? So that is, Mariamne is correct. If 74 is the year one of a new priestly Si el cycle, 74 es el primer año del ciclo nuevo, then 2018 entonces del 2018 is 1944 years restamos a 74, later a 1944 años después from year 74, del año 74, or exactly 324. o exactamente 324 ciclos. So we're both saying the same thing. Así que estamos diciendo la misma cosa. Benjamin. Now, Annette says this. Now remember, if you have questions, type it now, because when you type it now, it comes to the top. We can see your question. What you asked before, we can't see because it takes too long to look for the comment. So please retype your question. Por favor, reescriban sus preguntas si las escribieron anteriormente, porque no las podemos ver como va avanzando esta línea. And then Annette adds something. Mm-hmm. Annette says, could it be that the 1/6 Podría ser que un primer sexto of the 324 and 1/6 del 324 y un sexto, is because we are in the final stage porque estamos en la etapa final of the 324 de los 324 ciclos, before we enter 325? antes de entrar en el ciclo 325? Yeah, but we're all saying the same thing. But the lunar phases are the ones that confirm where we See, are. the problem is that the not only the numbers that we're calculating, El problema es que no es solamente los números que estamos calculando, but like Mariamne says, the lunar phase. pero como acaba de decir Mariamne, las fases lunares confirman. Okay, so we're approaching a year Estamos aproximándonos a un año where the full moon has to be on the 10th day donde la luna llena tiene que estar en el 10º día of Aviv. de Aviv, And we're leaving a year y estamos dejando un año where the full moon cuando la luna llena was on the 12th day estaba en el día 12 of the 12th month. del mes 12. There are two witnesses. So you have to match Así que tiene que compaginar the math las matemáticas that you guys are que using ustedes están usando with what the heavens are con saying. lo que están diciendo los shamaim, los patrones de la luna. So the primary measuring stick Así que la medida principal is the heavens. son los shamaim. So we know for a fact Así que sabemos de hecho that the next full que la moon próxima luna llena will be on a Friday, será un viernes, the 6th day, el sexto día Aviv 10. de Aviv 10. The calculations Las calculaciones have to confirm that. tienen que confirmar eso. And in this case, they do. Y en este caso lo hacen. If we start counting year one Si comenzamos a contar el primer año, in 74 AD, en el 74 de la época común, we wind up with 2018 acabamos con el 2018 as the last year. como el último año, It's year que 6 es el sexto of the current cycle. del ciclo actual. And do the heavens confirm that? Y si lo confirman los shamaim, Of course it does. por supuesto que sí. Because in the first year, you see, Annette, if it was the first year Porque si fuera el primer año of a new cycle, de un ciclo nuevo, then when would the full moon of Aviv be? entonces ¿cuándo sería la luna llena de Aviv? Aviv 1, On Aviv 1. Wednesday. Sería el primero de Aviv, que es el próximo miércoles. On Aviv 1, Aviv 1, a Wednesday. miércoles. Annette. But it's going to be on Aviv 10, Pero va a coincidir esa luna llena en Aviv 10, which is a Friday. que es un viernes. So that shows us Así que eso nos dice que el patrón, that we are entering estamos entrando the last year en el patrón del último año, rather than the first en year. lugar del primero. So Mariamne is correct and Rivka is correct because they worked together on this. This was way beyond my pay grade. Así que Mariamne y Rivka están en lo correcto, ya que estaban trabajando juntas. I'm good at producing babies and preaching. I'm not good at this heavy math. Estoy chova en producir bebés y enseñanza, pero no estas matemáticas pesadas. Someone may say, well, you don't have a lot of babies. I sure do. Yes, All the ones that are spiritual listening are babies. babies. Alguien quizás diga, usted no tiene muchos bebés, pero es claro que sí, todos los que están escuchando son mis bebés. That was one of the babies. I'm sorry. The sister E. Sophia. What does the E stand for? Excellent. Evelyn. Oh, Evelyn. Excellent. Evelyn. Hello, Evelyn.
How can I help you, dear? Shalom. Shalom. Okay. Shalom, Ahoti. What does Evelyn Sophia say? ¿Qué está diciendo Evelyn Sofía? Okay, we just did. Acabamos de contestar esa pregunta. We just did. I hope that helps. Espero que eso haya ayudado. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Okay, does that help? I hope that helps. So, I don't know, Bruce is still there. You guys are going to have to type your questions so we can address them, because if you type them before, we cannot see Si them. tienen preguntas, tienen que escribirlas en este momento, porque si las escribieron anteriormente, no nos salen, no las podemos ver. Por favor, reescriban sus preguntas. The other one you can go up. No, I'm not going to. I can't lose my place and everything. See, they're going to see whatever you put on the screen. Okay. So that's what I'm saying. Okay, are there any other questions? I know ¿Alguna otra there's a lot of pregunta? people with questions. You're going to email me later. Sé que hay muchas personas con preguntas y me van a escribir después. Now's the time. Este es el momento. That we've set aside this time. Hemos apartado este tiempo para And then when ustedes. you type it in, it'll come right to the top. Y cuando lo teclen va aquí a presentarse arriba. Yes, that's correct. Annette, you're correct. She says we're entering the final. Yes, that's correct. Estamos entrando en la fase final del ciclo 324, the sixth year. No, in other words, the final phase of 324, yes, that's the 6th year, which means Aviv 1. That's Oh, correct. here they're coming. They're coming. Just Oh, wait. just be Because then you can't patient. see them. Yeah, be patient. You guys are To excited as the we are. great toll. Ray toll. Pay the toll first, and then we can give you the To answer. the priestly cycle. No. He's got to pay the toll first. All right. Already. Brother Ray, welcome. Let me see. Do the priestly cycle phases of the moon match the farmer's almanac and NASA in the year forward? Yes. Yes and no. I think that with the Zadokite I priest, need to translate. yes and no. Que si las fases, la pregunta es que si las fases del ministerio, las fases cíclicas de la luna compaginan con el almanac los archivos de NASA en el año y en adelante. Y Sholia responde sí y no. What the Zadokite priests recorded Lo que grabaron los ministros de Tzadok was without a farmer's almanac or NASA. no tenía almanaque de farmers, de agricultores, ni NASA. For instance, Por ejemplo, they calculated all these things. ellos calcularon todas estas cosas. They knew that in some months the moon Ellos sabían que en algunos meses la luna would appear to be full aparentaría estar llena for 3 days. por 3 días. But they calculated what would be the first sighting Pero ellos calcularon lo que sería la primer vista of the moon. de la luna. So if the moon was visibly seen for 3 days as full, Entonces, si la luna hubiera sido vista por 3 días llena, they would record the first ellos grabarían la primer vista de la luna by calculation. a través de la calculación. Same with the new moon. Igual con la luna nueva. There are some days Algunos días where the new moon is completely dark. la luna nueva está completamente oscura There are other days y hay otros días when the new moon can be 2% or 1% illuminated. cuando la luna nueva puede estar al 1% o 2% iluminada. So they would calculate Así que ellos calculaban the conjunction, la conjunción irrespective sin importar of what the eye can see. lo que pueda ver el ojo. You see, and the 1 or 2 days didn't make a difference Y el 1 o 2 días no hacían la diferencia, because it would still tell the priestly order porque todavía le declaraba la orden de los ministros what week to show up. en qué semana presentarse. So the answer to your question is no. Así que la respuesta a su pregunta es no. They recorded and made their own Ellos calculations, grababan y hacían sus propias calculaciones, which will sometime contradict lo que a veces va a contradecir NASA. a NASA. That is correct. Es cierto, By a day or 2. por 1 o 2 días. Hope that helps. Espero que eso le ayude. Okay, now we're going to get to Bruce. Bruce. Bruce Pataglia says, Aquí Bruce Pataglia dice, when I think of a cycle, cuando pienso en un ciclo,
it naturally comes to mind that there is a cycle, normalmente viene a mi mente que existe un ciclo and a circle would be y equivalent. un círculo sería equivalente. When I think of a circle of 360, Cuando pienso en un círculo de 360 grados, do you think there's a correlation ¿piensa usted que hay una correlación between the number of a course entre el número de un curso, being now the completion or entry siendo ya la finalización o el entrar en of the 324 cycle, el ciclo 324, and then a full cycle y que un ciclo completo could be 360, sería 360, completed of 360 cycles completado de 360 ciclos of the priestly order? de la orden de los Yes, maestros. absolutely. I was thinking of that myself. Sí, absolutamente, y estaba yo pensando en eso yo mismo. Matter of fact, this morning I was thinking, Es más, esta mañana estaba yo pensando, I wonder if time comes to an end or the temple is rebuilt. me pregunto si el tiempo viene a su finalización y el templo es reconstruido Once the number of priestly cycles una vez que el número de ciclos de ministerio reach 360, alcance 360, which is literally how many days there are in a year, que es literalmente cuántos días hay en un año, plus 4, más 4, the 4 markers, los 4 marcadores, which 24 years. so it's really 360 plus 4, Así que en realidad es 360 más 4 or 364. o 364. So it is very possible, Así que es muy posible, speculative but possible, especulativo pero posible, that time wraps up and the priesthood is que el restored tiempo se concluye y el ministerio es restaurado at the Jerusalem altar en el altar de Jerusalén after 360 or 364 después de 360 o 364 priestly cycles. ciclos de ministerio. Very, very good point. Muy punto excelente. Very, I would say very, It's an excellent if point. not exactly, very close. Si no es exacto, es muy cercano. Tov, tov. Baruch Hashem Yahuwah. Okay, so Sophia says, Sofía dice, did I already answer that? No? does it mean the 1/6 of the 324 coincides with the entering at The end of the fifth cycle. Okay, right now, Quiere decir que la sexta parte de 324 coincide con el entrar al final del quinto ciclo. En este momento, we're in the 5th year estamos en el quinto año of a single cycle. de un ciclo. So with the coming Aviv, Así que con el Aviv que está por venir, we are going to be in the 6th year vamos a estar en el sexto año of this cycle. de este ciclo. That's the best way to explain it. Esa es la mejor manera de explicarlo. Which is also the last year, Que igual es el último año or the 6th year, o el sexto of the 324th cycle. del ciclo 324, Calculated from the year calculado del año that the temple was destroyed. que el templo fue destruido. That's the best way to explain it. Esa es la mejor manera que lo puedo explicar. Good question. Excelente pregunta. Good question. I'm going to chart that out and see how it works. Okay, anyone else? We're quickly, because we may get cut off, and if we get cut off, that'll be the end. ¿Alguien más? Porque quizás se nos concluya el video y ahí será el final. Si quieren hacer alguna otra pregunta, estamos al final de la transmisión. We're nearing our 4-hour limit. Ya casi acabamos nuestro límite de 4 They horas. started us at 10:30, Comenzamos a las 10:30. so we're winding down. Así que estamos por concluir. Si alguien más tiene alguna So if otra you have a pregunta. question, please get it in quickly. Así que si alguien más tiene una pregunta, por favor, compártela rápidamente. Go ahead, we'll wait. If there are any more coming in, we'll wait a few minutes because they're going to cut us off pretty soon anyway. Because we started at 10:30, now it's almost 2:30. Baruch Hashem Yahuwah. Anybody else with a question? Get it in now. We'll wait while you type it out. ¿Alguien más que tenga una pregunta? This is your opportunity to Este es su ask. chance. Yep. Vamos. This is your chance to interact with us. Este es su momento de interactuar con nosotros. We'll wait a few minutes because I know there's a broadcast delay. Esperaremos unos momentos ya que hay una
dilatación en la transmisión. Rivka, do you have any comments while we're waiting for a question to come in? Rivka, ¿tiene usted algún comentario mientras que esperamos? No tiene comentarios, Rivka. None? I have a comment. I have a question. When are we going to eat lunch? Don't know. In the 325th cycle. Vamos a almorzar en el ciclo 325. So we're not going to eat for a whole year, huh? When they rebuilt it. No, well, 6 years. Don't forget, we're going to be back on the air. There's another. We're going to be back on the air with you Estaremos de nuevo en el aire mañana con ustedes. tomorrow. Mañana. Well, it's Saturday. Is it Shabbat? Well, who knows? We're in We're in transition. limbo. We're in transition. Estamos en transición. We're transition weekend. Estamos en fin de semana de transición. Rachel has more to Yes. share. And there should be more, too. 360 minus 324. By the way, if we get cut off, we're not being disrespectful. It's just that Facebook cut us off, so you can ask it later on tomorrow. Ajá. Si se nos corta la transmisión, no estamos siendo malos con ustedes, es que Facebook nos corta la transmisión. 360, okay, minus 324 equals 300. 36 more to go. 360 menos 324. All right. What's Quiere 30? What's decir- 36 times 6? Quickly. 36 times What's 36 times 6? 216. Yeah. So based on that, we'd have 216 priestly cycles before 216, which may actually coincide with the 120 jubilees Mhm, and all yes. the other stuff. ¿De acuerdo? It would all coincide. Aquí dice nuestra Rachel, 360 menos 324 es igual a 36. ¿Quiere eso decir que, que ya estamos más de 200 ciclos de ministerio que todavía nos quedan? And the answer to Bruce's Y question dice, is, sí, 36 por 6 son 216, que quizás coinciden con los 120 jubileos. according to what Bruce says, yes. De acuerdo al fraterno Bruce, dice sí. Yes, absolutely. Así que sí, los firmamentos, los Shamaí, declaran la preciosura de Yahuwah. Now, Amén. Kevin has a question. I got to do this quick because, again, they may cut us off. Kevin Okay. tiene una pregunta, Kevin Wagner. Okay. The full moon La luna llena is the full moon. es la luna nueva. Okay. We're not talking about the crescent here at all. No hablando del creciente para nada. Okay, Kevin, we're not talking about the crescent. No estamos hablando del creciente. I'm simply quoting from the scroll Simplemente estoy citando de los pergaminos del Mar and Muerto the way they were translated for us. y cómo fueron traducidos para nosotros. Okay, the full moon La luna llena is the middle of the month. es la mitad del mes. The new moon, La luna from nueva, what they recorded, de lo que ellos grabaron, was the conjunction. fue la conjunción. So you can rest assured Así que puede descansar or not worry. o no preocuparse They were not using the crescent que no estaban usando el creciente. because from what I'm getting from the scroll, Porque de lo que estoy recibiendo de los pergaminos, watching el observar or observar is forbidden. se prohíbe. So- Observar a la luna se prohíbe. What they're getting in terms of the priestly order Entonces lo que ellos están recibiendo en cuanto a la orden del ministerio is strictly calculated. es estrictamente calculado. And so when it comes to calculation, Entonces cuando se trata de la calculación, it doesn't even matter ni siquiera importa, because there are two signs every month, porque son dos señales cada mes. full La llena and conjunction. y la luna oscura o conjunción. Both the full and the conjunction Ambas, la luna llena y la conjunción, are separate events. sí son eventos separados. So let's not get hung up on the term Así que new, full, crescent. no nos let's not get atoremos, let's not get hung up on that. no nos atoremos en la frase luna nueva, luna llena. So let's just use these recorded phases Simplemente usemos estas fases grabadas to determine the weeks para decidir las semanas in which the priests were to show up, en la que los ministros estaban supuestos a presentarse, not for time. no para el tiempo.
Okay, I don't want to argue about that, porque no quiero discutir acerca de ello. and I really don't want to even get into that Y ni siquiera quiero entrar en ello. because the crescent moon Porque la luna creciente is not even an issue ni siquiera es un problema in the scrolls. en los pergaminos. So yeah, there are some who say the full moon is the beginning, Así que sí, hay algunos que dicen que la luna llena es el principio and others say that the new moon is the y beginning. otros dicen que la luna Sorry, the nueva, conjunction. la conjunción es el principio. To me, it doesn't No matter importa, because the only thing I use that for porque lo único para lo que lo uso is to see if the modern days of the week es para ver si los días modernos de la semana match compaginan the days recorded con los días grabados in the ancient week. en la luna antigua. That's my only concern. Esa es mi única Is the preocupación. full moon, for instance, of the first month Si la luna, por ejemplo, del primer mes in a particular year está en un año particular of a cycle de un ciclo, always on Wednesday, siempre los miércoles, day 4, cuarto día, or in another year, o en otro año, is it always on Thursday? siempre coincide con el jueves. That teaches me Eso me enseña that Saturday is Shabbat. que el sábado sí es Shabbat. That teaches me Eso me enseña that the week never que changes. la semana nunca cambia. I really don't care when the new moon En is realidad no me importa cuándo es la luna nueva, because we don't go by the moon. porque no nos basamos con la luna. Please understand that. Por favor, comprenda eso. We just don't go by the moon. Simplemente no nos guiamos por la I don't luna. really care, how people argue. Así que en realidad no me importa cómo discute la gente. I personally only use the moon Yo en lo personal solo uso a la to luna make sure that today's Tuesday para confirmar que hoy es el martes. was what scripture calls day 3. Que hoy el martes es lo que la escritura se conoce como el tercer día de la semana. Because I want to make sure that I have Shabbat right. Porque quiero confirmar que yo esté celebrando el Shabbat correctamente. Mariamne wanted to share something. Mariana quiere compartir algo. Go ahead. When we look at these patterns of the 3-year cycle of the moon, cuando vemos este patrón del ciclo de 3 años de la luna, we see that the full moon and the molar or the dark moon, vemos que la luna llena y la luna oscura o molar, la luna oscura, I'm going to say it dark, are not coinciding with the beginning of the month except in the first and the fourth year. No coinciden con el primero del mes excepto en el primer y cuarto año. Right. They fall on other days of the Right. months, Hebraic months. Caen en otros días de los meses hebreos. So they're not marking the beginning of a month. Excellent. Así que ellas no están marcando el principio de un mes, but they are marking a particular Day. pattern that has been working for thousands of years, pero sí están marcando un patrón particular, específico, que ha estado funcionando por más de 2000 años. Excellent. See, Kevin, that's a key right there. Esa es la clave, Kevin. Excellent. And she helped both of us. Nos ayuda a los dos. See, we're thinking coming out of a lunar background Estamos pensando viniendo de un trasfondo lunar, that one of these starts the month. que una de estas inicia el mes. And the answer is neither of Y them. la does. respuesta es que ninguna de ellas, except on the first year, and Right, because excepto en el primer y cuarto with a año. few exceptions, Con unas cuantas excepciones, they fall in somewhere en algunos lugares sí in coinciden a solar month. con el mes solar. For instance, year 6. Por ejemplo, en el año 6, That's on your screen right que now. aquí pueden ver en su pantalla. Look at the first month. Vean el primer mes. The full doesn't start the month. La luna llena no inicia el mes. It's in week 2. Está coincidiendo con la segunda semana. And the new moon, Y la luna nueva oscura, or the dark the moon, conjunction, the conjunction, doesn't start the month. no inicia el mes. Now look in month 3. Veamos el mes 3. The full moon doesn't start the month. La luna llena no inicia el mes. And the new moon, Y la luna the oscura, dark moon or the crescent, la luna oscura doesn't start the month. no inicia el mes. Because we're following a solar Porque calendar. estamos siguiendo un calendario So solar. what she pointed out is extremely important. Así que lo que ella acaba de señalar es muy importante. Because if the phases of the moon Porque si las fases de la luna
determine the start of the month, decidieran el inicio del mes, whether it's full ya sea la luna llena or dark, o la luna oscura, you would see one of those two. veríamos una de esas dos al iniciar el mes But hebreo. the Dead Sea Scrolls does the opposite, Pero los pergaminos del Mar Muerto hacen lo opuesto, with rare exception, con excepciones muy where the pocas. full and the dark moon Cuando la luna resplandeciente llena y la luna are oscura both in the middle, están ambas en medio, not at the beginning no en el principio of a solar month. de un mes solar. So that shows you Así que esto les enseña a different thinking, un pensamiento a diferente, completely different paradigm. un paradigma completamente diferente. Thank you, brother. Baruch Hashem Yahuwah. I appreciate that you got that. Entiendo que lo haya entendido, Because I didn't get it that quick either porque esto tampoco lo entendí until Mariamne pointed hasta that que out. Mariamne lo señaló. Toda Rabba for this teaching, Benjamin. It will take some time for it to sink in, but we'll finally grasp it fully with the Master Yahushua's guidance. Amen. Baruch Hashem Yahuwah. Okay, 14:14. Dijo Benjamín Toda Rabba por esta enseñanza. Wow. Nos va a llevar algo de tiempo para absorberla y entenderla de por completo, pero con la ayuda y guianza del Maestro Yahushua lo haremos. Baruch Hashem Yahuwah. The Right. full moon was 14. I don't know what that means. 14:14, right? If you could explain that a little bit. I don't, because we're running out of time, but I don't quite understand what 14. I think you're referring back to 2014. We'll figure it out. Okay, well, yes, this has been wonderful. Esto ha sido maravilloso. I wanna suggest Quiero sugerirles that you save the video. que graben este video. We're gonna upload it to YouTube. Lo vamos a compartir en YouTube. Please share. Por favor, compártanlo. And this is Repásenlo. part 1. Esta es la primera parte. And tomorrow we're gonna get away from everything that we saw today. Y mañana vamos a apartarnos de todo lo que hoy hablamos. Just to give you a sneak peek. Para darles una perspectiva de inicio. Tomorrow, Mañana. we're gonna get into Una something miradita completely different. a algo completamente And we're gonna diferente. get away from all this. Y no vamos a ver, vamos Actually, a apartarnos de I don't todo think I esto. can do it right now En realidad no creo que lo pueda hacer en este momento. because we're running out. There you go. Aquí está. Okay, there we have, based on this latest information, Basado en esta información más reciente, this is correct. esto es correcto. But that's just a sneak Pero peek. este es solo una miradita de inicio. Baruch Hashem. Exaltado sea nuestro Abakadosh. He corrected something? I can't do it right now because we are running out of time. Okay. Okay. Ray, we'll try to get let's try to get to that tomorrow, okay? Because we're kind of running out of time. They're gonna cut us off. 14:14. Okay, I see what you're saying. The 14th day. Right. Okay, I see what you're saying. Okay, Baruch Hashem Yahuwah. So Baruch Hashem Yahuwah. don't forget to join us tomorrow. No se olviden de estar con nosotros mañana. We love you all. Los amamos From Goshen. It's desde Goshen Batzafon. Shalom, shalom. How I long to hold you once again, my people Israel. How I long to bring you peace and joy once more. I remember when you walked with me, my children Israel. How I long to have a time with you again. How I long to hold you once again, my people Israel. How I long to bring you peace and joy once more. I remember when you walked with me, my children Israel. How I long to have that time with you again. I'm so staying, yes, staying with you only, yes, thank you. I'm so staying, yes, staying right now. Just accept my time, yes, you are.